dalam BuzzPop hari ini kita bakal membincangkan 5 berita terhangat daripada Hollywood hari ini. Para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV, Kaki Komik kita, Duan Yakuza. What's up bro, how you doing man? Yeah. Apa benda? Cukup kan tu. Apa tu? Wolverine. Macam mana ni? Tadi ya. Sorry. Adalah Justin Chang daripada Marvel Fanbase Malaysia. What's up bro? What's up you guys? Malam ni kita akan bedah semua pasal Marvel. Everybody ready? Let's go. Marvel tonight man, it's Marvel. Dan seterusnya adalah panelis terbaru kita, Munif Malek. What's up bro? How you doing man? Hello guys, thanks for having me. Thank you. Thank you for pitching in. Nazir tak dapat join kita malam ini, tapi kita ada Munif. So sama-sama kita akan bakal membincangkan tentang Marvel malam ini. Jadi kita mulakan dengan berita menarik kita yang pertama. Alright. Jadi berita menarik kita yang pertama adalah tentang leak art Black Panther Wakanda Forever. Sekejap, siapa punya background tu ada bunyi katak macam tengah kerja. Betul ada bunyi katak. Siapa punya background tu siap? Ada bunyi katak tu. Is it yours Justin? Oh yeah, it's mine because di luar apa tu banyak katak dan todak kat luar sebab hujan kat tempat saya. Sorry. Kuat betul bunyi. I'll meet you and then when it's your turn to talk I'll tell you. Ganas gila. Oh, okay, thank you. Nemo tadi. Katak di Borneo agak ganas. Anyway, so segmen pertama kita adalah tentang leaked art daripada filem Black Panther Wakanda Forever. So over the weekend, pandang pertama bagi watak Namor the Submariner, sepupunya Namora, and then Shuri, Okoye, Riri Williams, Ironheart, serta antagonis Atlantean Atuma dari merchandise bagi filem sequel Black Panther Wakanda Forever telah pun tertiris di Twitter. Jadi malam ini kita bakal membincangkan tentang merchandise art ni, basically daripada t-shirt, daripada logo, daripada backpack, and how it will affect filem sequel Black Panther ni. So untuk mereka yang tidak arif, filem Black Panther Wakanda Forever bakal ditayangkan di program seluruh Malaysia mulai 11 November 2022. Hopefully dia tak kena tolak 14 hari macam Thor Love and Thunder. Kita nak buat macam mana. So kita ada 4 soalan dalam segmen ni. Soalan pertama adalah untuk Duan ya. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama kita. Alright, so Duan, apakah pendapat anda tentang reka cipta Atlanteans yang diubah daripada versi Marvel Comics yang berunsurkan mitologi Greek ataupun Roman, tapi dalam versi MCU ni dia berlatarkan budaya Mesoamerican, ada feel macam Aztec, macam Mayan tu. So silakan Duan. Aku nak betulkan, dia bukan Nemo the Atlantean, dia Nemo the Aztecian. The Aztecian. Aku tak tahu lah apa betul-betul macam dia kalau bagi fans komik macam satu letdown lah. Sebab kita semua kenal Nemo is Atlantean kan, memang Atlantis. Dia sebenarnya dia the real OG lah. Sebab all this while memang kalau dalam komik memang banyak Marvel yang tiru DC. Dari segi Thanos tiru Darkseid ke apa tiru Superman, tiru Batman, semua memang Marvel totally majority tiru DC. Tapi the only yang DC tiru Marvel adalah Nemo ni. Iaitu Nemo dulu masa tahun 40-an aku. 40-an. Lepas tu DC tiru, dia buat their own watak dia, which is Aquaman lah. So tapi bila dah jadi macam ni, bila DC keluarkan Aquaman dulu, so aku faham lah dari segi side Marvel dia tak nak dibandingkan ataupun orang kata Marvel tiru Aquaman sebab Aquaman berjaya kan. So diorang tak nak ada vibe tu, so dia macam retcon tukar habis baik. Habis tukar. Dia bukan Atlantean, dia bukan Atlantis, dia daripada Aztec. Aku rasa Atlantis tak wujud lah aku ingat. Ataupun tak tahu dia nak buat macam mana sebenarnya. Atau ada macam ada mash up ke kan. Aku tak sure lah macam mana. Tapi tengok kat arah memang dia tak nak orang sekali pandang, ni Aquaman apa
Aquaman kedai RM2 ke apa kan, dia macam tu lah. Dia dia macam dia nak orang main audience nak nampak Nemo tu as a Nemo, dia tak nak ada kena-mengena dengan Aquaman. Tapi itulah, bila comic reader macam aku dengan orang lain ni macam let down lah, sebab kita kenal Nemo tu memang dia Atlantis, lepas tu dia seorang yang arrogant, sebab dia king. So dia memang sangat sombong dan belagak sebab dia anggap diri dia adalah superior daripada golongan manusia, sebab dia boleh air apa semua. Cuma kelebihan Nemo ni lebih sikit pada Aquaman bagi aku. Dia boleh terbang, kaki dia ada sayap, boleh terbang. Lepas tu pula yang lagi satu yang buatkan komik fans ni macam head down sikit, sebab kalau dalam komik sejak berapa puluh tahun, Nemo ni dia dilukis oleh dia dilukis raut muka dia seakan-akan Asian tau. Dia mata sepet, tu kulit dia putih, lepas tu dia rambut macam flat top sikit, lepas tu dia clean shave. So badan dia masa semua lah. So bila ni dia totally tukar. Dia memanglah Nemo ni bukan orang Asian pun, dia Atlantis, tapi lukisan tu ke arah Asian lah. Akhirnya dia tukar, muka memang dah ambil orang Mexico terus, mata bulat, kulit gelap, lepas tu ada jambang. So memang ini bukan Nemo yang komik reader kenal lah. Remy Isa tu. Remy Isa pula tu. Aduh. So tapi disebabkan aku faham juga Marvel punya side, so kita terpaksa hadam lah, telan, dan hopefully for the best lah Nemo version ni kan. Aku anggap ni Nemo the MCU nya version lah. Hopefully ada multiverse yang lain, ada the actual Nemo. Aku macam harapkan sangat lah ada Doctor Strange pergi mana-mana ada the actual Nemo, muka action apa semua, dan ambil Harry Golding pun tak apalah. Dia cuma yang ni kita layan je lah, sebab dia memang tak nak ada kaitan dengan Aquaman. So kita terpaksa layankan je lah. Aku rasa yang kecewa maybe comic reader je kot. Kalau macam mass audience MCU punya mass audience biasa, aku rasa dia okey kot. Sebab kalau version ni dia memang outstanding. So macam yang comic reader baca semua ni pun macam mungkin boleh ditebus lah kan. So kadang-kadang ada juga bila version filem tu lagi bagus pada komik, kita tak tahulah kan. So kita kena tunggu jugalah. Cuma tapi ni dengan kepala rimau dia ni, dia macam mana dia nak swimming ni bro dengan kepala rimau dia ni? Aku tak tahu lah. Cosplay ke apa ni? Cosplay kongsi facai ke apa? Aku tak faham. Ini mungkin masa perayaan kot, takkan nak berenang pakai ni, tak boleh. Masa dia keluar kot, dia punya throne ke apa ke, masa dia nak berenang macam gaduh. royal punya suit lah. Royal suit lah. Okay. Aku rasa lah. Aku tak tahu lah, aku punya agak je ni. Sebab tak nak Tapi pakai. dia macam bukan dalam laut tau. So kalau dia pakai macam ornament, so it should be aquatic animal based lah kan. Faham macam jadi harimau. Yang ni lebih kepada is an actual Aztec god. I can't remember the name. It's pretty hard to pronounce. Tapi this is the logo of an Aztec god. So itulah kemungkinan Nemo ni bukan daripada laut terus. Kita tak tahu. Tidak. Kemungkinan. Aduh. Gitu sebab kita tak tahu apa dia nak sampaikan ni kan. Silap bukan daripada laut pun. Kita tak tahu benda Marvel tengah plan. Tak faham lah. Agak sedih. Penis lain ada apa-apa nak tambah tentang Nemo? If Okay. tak apa, jalan lu. Justin dulu. Okay. Maafkan saya dengan yang suara kata-kata luar tu sebab sekarang hujan sekarang ni. So itulah susahnya Nemo saya. punya minion. Okay. Nemo punya minion. Yang kata mungkin macam gini untuk okay. Sebab kenapa mereka nak buat macam ni? Aku rasa ada kaitan dengan benda ni, box office. Sebabkan dari dulu sampai sekarang kurang representasi Latino community kot dalam dunia Marvel. That's why they use this opportunity untuk tukar Nemo kepada watak latar belakang Latino dengan mereka, sebab mereka, dan juga lah betul juga kata kata Duan tadi tu, sebab kan
Aquaman dah keluar dan semua orang tahu dia dah macam dia claim Atlantis dah. So for this case, kalau Marvel ambil Atlantis, nanti orang kata Marvel copy DC pula kan. So nak tak nak kan, terpaksa Kevin Feige ambil macam like something different lah, something yang macam yang very relatable to our life lah orang kata. So macam Atlantis is a lost civilization, so mungkin another lost civilization is this Mexican community kan, this Aztec Mayan punya tempat. Itulah aku rasa macam gitulah. So betul juga all panelists punya concern yang mungkin juga Nemo ni bukan sebenarnya not really possibly yang mungkin not really a water based punya karakter lah. Tapi aku dengar dia punya city yang dia kena sunken tu sunken city tau, macam dia punya kota tu memang tenggelam ke satu tempat, mungkin tenggelam ke laut ke atau macam mana. So kita tak boleh kata dia tak ada water base dah. Mungkin tak semacam komiknya style kot. Mungkin tak ada sotong keluar lah, tak ada benda tu lah. Mungkin I don't know, maybe dia punya Nemo ni jenis yang water bender kot atau air bender kot. Justin, aku nak mencelah. Aku rasa Justin cakap tu betul. Aku rasa kan dia lebih kepada asalnya Nemo dengan Mayan punya clan ni dia dekat atas bumi. So diorang memang bukan base water apa, dia macam dia Mayan lah. Dia banyak dia ni semua macam biasa kat atas darat kan. Tiba-tiba dia tenggelam. Bila tenggelam tu barulah dia evolve. So maknanya dia asal dia memang kat atas darat. Sebab tu pakai air semua macam ni. So bila dia tenggelam tu dia masih kekalkan dia punya adat istiadat apa semualah. Lepas tu baru dia pelan-pelan evolve. Aku rasa macam tu lah kot kalau dia punya explanation. Sebab Atlantis pun asal dia pun dekat atas kan. Lepas tu baru tenggelam. Dah tenggelam tu baru dia evolve, barulah dia jadi peliharawan air apa semua. So yang kita kenal Aquaman apa dengan Nemo ni, yang dia dah lama dekat dalam air, dia dah evolve. Maknanya jadi, kalau Nemo nya case dia jadi mutant lah. So kemungkinan dia ada cerita boleh dekat atas kat bawah, sebab tu lah dia masih kekalkan kepala singa ni apa semua, kita tahu lah. Mungkin lah, aku tak tahu lah. Okay. Munif ada apa-apa nak tambah tentang Remy Ishak kita, Nemo ni? Silakan. Okay, let's see. Okay, first things first, I like to congratulate the Mexican and South American community because they will be represented in pop culture in a big time twice now. So pertama is from Nemo, second is Sony's El Muerte. Kawan jangan lupa tu. Gila lah Latino lepas ni. Latino semua macam wow. Okay, but on a more serious note lah. So tadi I think bro Justin and Duan dah macam kind of explain to us maybe why Marvel did the casting choice and the design directions that they did lah. So maybe like on my part lah, benda yang aku nak tambah is my speculation of how Marvel nak buat benda ni work is I think you can find the answers in a real history lah. Sebab not known to many sebenarnya, when you talk about the Mayans and the Aztecs, you think about the architecture, you talk about those mighty ruins, the ziggurats in the forest and everything tu kan. So itulah, not known to many, they were not the architects of the ziggurats and those ruins. So the Mayans and the Aztecs actually stumbled upon the ziggurats in the middle of the forest. So those architecture yang kita associate dengan Mayans and Aztecs actually predated them. No one knows what happened to that civilization, and they just happen to occupy the vacant architecture lah. So you guys can Google it up, tengok lah kat wiki. Nanti memang, if I'm not mistaken, the ziggurats were not made by the Aztecs and the Mayans as we know it lah. So I think macam latching on to this so macam latching on to this mystique lah, rasanya what they're going to do is that that civilization, the ones who actually built the ziggurats and all this Aztecan architecture ni, the Nemo and his brethren. So technically the Atlanteans have been the true Mayans all along. So in MCU punya law, MCU the movie punya law kan, is that they are the Mayans all along,
it's just because their civilization tenggelam dalam laut ke, something happened to them, and the Aztecs and Mayans occupy dia punya architecture. So selama ni kita ingat those visuals who belong to the Mayans when it was the Atlanteans in the MCU all along lah. So I can see how they put a spin to that mythology tu untuk justify the design choices of the characters macam ni lah. So that is my take on it. Kau boleh Google, it's really like macam really fascinating articles about how the Aztecs and the Mayans actually do not own and did not build the ziggurat. So bit of history trivia lah tu. Punya, wow, aku memang mind blown sekarang tu. Aku tak boleh brain. But bukan one of their biggest city, Mexico City, Tenochtitlan, wasn't that built by the Mayans? Dia okay, they put and stuff like that. Betul. It's true. Like they have depa punya own like architecture lah, no doubt lah. But it's just that bila dia punya pop culture punya symbol, so bila dia cakap say all these ancient South Americans semua, you think of the ziggurats kan, and all this sacrificial punya ritual atop those staggered pyramids kan. Those ziggurats so were not built by them. Some of them like really huge, but they stumbled upon it in the hutan. Tu dia tengok macam occupy lah. So maybe dia kata ni city of the gods lah, given to us lah, apa lah kan. Wow. But there was a civilization predating them, which macam archaeologists is in a big debate lah. There are a few theories of who they belong to, but they can all agree like macam the Mayans and the Aztecs didn't build most of those macam grand ziggurats. So relating it back to the comic story, I think they're gonna put a spin to it that it's not like Namor and his army is cosplaying as, you know, Aztecs, but this was our architecture, our visuals, our culture all along. Yang korang duk tengok tu is a bunch of guys who occupied the remnants of our civilization after we got dumped into the sea by some major catastrophe lah. Wow. So I think I speculate they're gonna put spin on that history. Aku rasa spekulasi kau memang mind blowing tu. Dia macam ancient civilization punya level of like mind blowing. Tapi maknanya yang kalau the real thing happen, maknanya yang Aztec occupy tu akan form alien lah kiranya. Aliens. Aliens lah. Alien punya. Dia of course lah. Ada yang kata Mamat tu kan. Memang dia kata macam Eternals lah. Eternals pun begitu juga kan. You see Eternals pun begitu juga. They use Eternals to rewrite history. So I think Namor pun lebih kurang macam itu kot, dengan dia punya Atlanteans punya cerita. You can see that in the hints of Eternals aku rasa. Setuju dengan cakap Munif tu. The ancient aliens angle is so true. Because that's the thing. The funny thing is that because in the case of the Aztecs and the Mayans, this is actual history. That the structures predated them. Wow. So kira so I think they intertwine dia orang menumpang. Dia pun just pakai, dia pun just sebab tu dia pun believe in that divine tu pasal betul. Tengok tak ada orang kan. So tapi macam teori lah, dia pun kata macam the original propagators of that architecture semua tu macam mati pasal disease lah, pasal earthquake lah, apalah. So there are theories lah, but after that benda tu macam vacant for what must have been like 100 years of gap macam tu kan. So when these new nomadic civilizations came, they became the Aztecs and the Mayans and they occupy the, you know, vacant punya grand architecture kan. So I think they're gonna incorporate that into the storytelling lah. Ni teori Brazil ni, buat kata Bang Wan gitu. Teori Mayan. Teori Mayan dia. Kita nantikan lagi 4 bulan untuk jawapan. Alright guys, so bukan 4 bulan ni, 4 bulan 2 minggu dia akan aku kena tolak. Okay, so seterusnya kita akan ke segmen kedua. Segmen kedua pula. Soalan kedua dalam segmen ini. Soalan kedua adalah untuk Nazir tak ada, therefore Munif will be fielding this question. Dengan pemergian pelakon Chadwick Boseman, adakah ini bermaksud bahawa filem sequel ini bakal mengetengahkan adiwira seperti Ironheart serta Namor dan fokusnya bukan Black Panther?
Walaupun nama dia Black Panther Wakanda Forever, tapi kau dah start ada, you know, Nemo, Ironheart. So apa pendapat kau? Ataupun apa spekulasi kau? Silakan. Okay, so thanks for the question, Nick. Tapi, okay, so pendapat aku lah, macam kau cakap, it's funny that it won't be centralized around Black Panther because it's called Black Panther. But at the same time, the director pun macam make it really difficult for us to speculate. So dia kata they're definitely not recasting Chadwick Boseman. They're definitely not going to kill him off. They're definitely not bringing back Killmonger. So unless macam dia bertipu semua ni, tak tahu kan. So that leaves us with very few options, which is, well, the most logical one that I see is Shuri taking up the mantle of Black Panther lah. I feel that however direction they go with it, there will be a Black Panther central to the plot lah. So macam this is my speculation sebab it doesn't make sense. It's a Black Panther movie and then it's not about Black Panther. And actually macam the appearance of Ironheart lah apa semua, I don't see Ironheart and Nemo as maybe the anti-hero apa semua ni kan. I don't see them as a solution to this debacle lah, so to speak, and this unfortunate debacle lah kan, sebab Chadwick Boseman dah pass away. But in fact it worries me that, you know, we don't know who is the next Black Panther. And then we have Ironheart yang memang before this tak ada langsung origin story. We have a whole Nemo yang tak ada langsung origin story. We have his whole Atlantean political thingy dengan Atuma punya hal personal which hasn't been hashed yet. So I don't know, this movie is going to be a sequel of Black Panther. It's going to introduce Ironheart for the first time. Is going to introduce Nemo and the intricacies with the Atlanteans punya politik in the first time, yet needs to set up the Atlanteans and the Wakandans punya conflict and resolution, and it feels like there's so many moving parts and macam risau sikit lah. They're probably like trying to tell too many stories, so I don't see this other macam characters sebab banyak ni as potential solutions. They're potential landmines for me lah. So pardon my pessimistic self kan. But kalau cakap pasal the Black Panther itself, one way or another it will be centralized towards a Black Panther lah. But just in case I'm wrong about this, they could take another direction, which is macam kalau kita tengok Multiverse of Madness pun, dalam tajuk dia ada Doctor Strange, but it was mostly about Wanda kan. So they have gone that route where macam dia dealing with the mistakes, dealing with Doctor Strange and macam solving the things and everything, but central to the plot is actually Wanda tau. So the Doctor Strange tu, nama tu is just a spirit in the sense that we're dealing with magical stuff tau. So I think one way nama je Black Panther Wakanda Forever, tapi cerita dia tentang Nemo. Sebab I feel macam ni tau. So going along the Doctor Strange punya logic lah kan. It's Doctor Strange, but it's about Wanda, but it's about magic, which is still Doctor Strange. So I think kalau dia tak nak centralize a Black Panther and they truly nak macam respect Chadwick Boseman lah, not gonna recast, not gonna kill him off. So what they might do is Black Panther in spirit tau. Sebab macam the nation of Wakanda is symbolic of Black Panther itself. And this conflict with the Atlanteans, we know from the comics, is nation versus nation now. So it could be what it means to inherit the spirit of a Black Panther. What it means when you talk about Black Panther nationalism, so to speak. The sovereignty and the pride in our country, a country that has been reigned by many Black Panthers. So Black Panthers is not an individual, it's an encompassing concept that has made the country thrive and survive through thousands of years. Legacy. So macam you cakap, say legacy lah. So I think one way maybe they nak honor Chadwick Boseman is, you know, in the end, we were speculating who's going to be the next Black Panther. Maybe that doesn't even matter pun. The nation is embodies a Black Panther, and now we have another nation that is an embodiment of Nemo's will. So
is a will versus will, nation versus nation. How does the spirit of Black Panther as a nation endure? Maybe lah. Kalau dia tak buat, so the essence of Black Panther tu still ada, but it doesn't need to be a specific actor being the Black Panther lah. So that is one of my two speculations on how they could go lah, probably. Spekulasi yang menarik. Duan, sebagai seorang pembaca komik, kita dah pernah nampak Shuri take over the mantle for a while, and she even died in one of the crossovers sampai Black Panther hidupkan dia balik. So apa pendapat kau? Are we going to see Shuri in the guise of Black Panther in MCU? Itulah macam Munif cakap tu kan. Dia sebenarnya memang director dia sendiri buat kita rasa macam susah nak speculate. Dia sebab dia macam dia tak nak beritahu plan dia, tapi dia bagi kita macam habis tu sebenarnya kau nak buat apa kan? Kau tak nak kill off watak tu, kau tak nak ni, kau tak nak recast, kau tak nak beritahu siapa dia nak implementer. Yang paling aku bengang sekali, kau tak nak CGI pun watak Chadwick Boseman ni, sebab nak respect kan, dia tak nak CGI pun. Maknanya sebenarnya apa arah tuju dia kan? Dia nak ke arah mana sebenarnya? Dia bagi kita sekali macam tipu. Tak tahulah, sebab aku fikir yang paling logik sekali CGI je. Most likely tipu lah. Aku boleh logik sekali kau CGI je, tapi kau macam aku rasa lah tak nak kau kena kill off juga watak tu in a respectful way lah. Sebabnya macam mana kau nak sambung cerita tanpa orang tu ada, sebab kau tak nak recast. So for me kau kena kill off watak tu dengan yang paling honorable sekali lah. Lepas tu macam mana Munif cakap lah, sebab Black Panther ni sebenarnya ada title kira champion of Wakanda ataupun warrior of Wakanda. Dia turun-temurun. So daripada atuk moyang dia turun. So memang tak mustahil dia akan turun kat Shuri ataupun turun kat Killmonger ke, turun kat siapa pun boleh lah. M'Baku pun boleh. Sebab dia sebab kalau M'Baku menang masa kat Waterfall tu, aku rasa dia akan jadi Black Panther. So this is just a title. So sebenarnya it's okay kau nak kill off watak tu, sebab Black Panther is a title. Siapa pun boleh jadi Black Panther untuk engkau sambung jalan cerita ni. Sebab bila kau tak bagi kita speculate, kau macam bagi kita main teka-teki, aku tak tahu lah aku rasa stres tu. Kau nak buat apa sebenarnya? Kau tak nak kill off watak dia, kau tak nak recast, kau tak nak serahkan kat siapa, kau tak nak CGI pun. Habis kau nak buat apa? Ya, aku tak faham. By the way, pasal tu tak. Adakah Ironheart ni akan menempel je macam America Chavez dalam Doctor Strange? Dia menempel je sikit. Dia sebab dia the fact of sebab dia pun black people juga kan. So ikut kan tak ada kena pun Ironheart ni, sebab dia lebih kepada Iron Man. Ikut kan kalau dia betul cerita dia kena ada kena dengan Iron Man lah, tapi sebabkan dia pun black people juga, so dia je masuk aje lah. Okay, introduce kat dalam Black Panther lah. Lepas ni kita buat dunia series ke apa kan. Sebab nanti kita akan dapat juga dia punya origin story first Ironheart ni, mana dia dapat suit Iron Man ni kan. Macam tu lah. Dia dapat dua origin story dalam ni. Macam tu lah. Pada aku agak cacah marpa tu. Justin, ada apa-apa nak tambah? Berhubung dengan teori Duan dengan Munif tadi, aku rasa kedua-dua mereka pun betul jugalah. Sebab memang agak frustrating lah sebab kita tak ada apa-apa kan dalam cerita ni. Memang aku dengar they will kill off Chadwick Boseman punya Black Panther dengan respectful way. Dan kalau Shuri jadi Black Panther, kemungkinan besar ada yang watak lelaki punya jadi Black Panther. They maybe two Black Panthers lah, I heard lah. Maybe Shuri Black Panther dan juga mungkin M'Baku Black Panther. Tapi yang saya jelas saya dengar balik dengan kata-kata hujah Munif tadi kan, di mana Black Panther could be representing a whole nation punya Wakanda punya nation kan. That is true also, because kalau you remember yang apa berlaku dengan Asgard kan. Asgard is not the place but it's the people. So it makes sense lah in the sense. Maybe they want to use that as an angle to explain who will be the next Black Panther in this story lah. Dan juga ketara cerita ni macam banyak, dia akan jadi macam backdoor pilot kepada banyak cerita. Dia akan jadi macam backdoor pilot for Ironheart, sebab di sinilah kita akan mula jumpa dia. Kemungkinan besar Riri Williams ni mungkin best friend kepada Shuri kot, sebab Shuri dia ada di California kan pada satu masa yang dulu kan.
abang dia kan buka satu Wakandan embassy ke apa kan. Jadi Shuri was in California. What if Shuri met Riri Williams in California? So kemungkinan besar mereka dah jadi best friend behind the scene lah. So maybe that's why Ironheart ada dalam cerita ni. Tapi mungkin dia punya watak mungkin tak cover banyak kot. Maybe when in the beginning mungkin mereka on Zoom call ke, ataupun maybe last Ironheart comes at the last minute to save the day for the final battle. Kemungkinan besar aku rasa macam gitu lah. It could be possible lah. Like I don't know what's going to happen, but like it could be something like that lah. Kalau macam, dan juga pasal Nemo ni kan, sebab dia punya fokus betul juga kata Nick dengan Duan dengan Munif tadi. There's a possibility sebab kita nampak macam dia fokus macam lebih kepada Nemo kan. Jadi kan macam dia nak macam buat movie Nemo tau, ataupun dia nak backdoor pilot kepada watak-watak yang lain. Aku ada teori yang akan buka kepada watak lain, tapi itu lebih kepada saya punya soalan nanti saya akan ceritakan lah. Okay. Ya, save it for later. So, dengan itu kita akan ke soalan ketiga dalam segmen ini, iaitu tentang Attuma. Jadi untuk penonton di rumah yang tidak arif, Attuma was born into the tribe of Homo mermanus who eschewed civilization to live as nomadic barbarians. So maksudnya diorang ni adalah merman, tapi diorang tak nak campur dengan society Nemo ni, so diorang jadi barbaric. For some unrecorded reason, Attuma was endowed with strength far surpassing that of his people. Nearing adulthood, Attuma learned of a prophecy in the Lost Atlantean Chronicles of a conqueror who would take the empire of Atlantis by force. Believing that he is the conqueror, Attuma has launched numerous attacks on the city of Atlantis and its region, Namor the Submariner. Jadi soalan aku macam Arlong Justin, tu lah. Betul? Macam Arlong, memang nampak macam Arlong daripada One Piece. Soalan aku untuk Justin, apakah pendapat anda tentang watak Attuma yang mungkin menjadi antagonis utama filem sequel ini? Pasal dia bukan saja attack Atlantis, dia juga mungkin attack Wakanda. So silakan Justin. Okay, berkenaan dengan soalan ni, ini pun ada kaitan dengan teori yang saya nak cakap tadi, tapi aku memang save kepada saya save kepada soalan ni lah. Okay, Attuma yang saya baca ni, walaupun saya tak berapa kenal dia punya watak, dia nampak macam he's more like a stock villain character, you know. Macam kita tahu, ni watak memang akan jadi antagonis kepada cerita Nemo, ataupun dia mungkin ialah orang dalang di sebalik pergolakan di antara Nemo dengan the Atlanteans and the Wakandans lah, kemungkinan besar lah. Sebab dia nak ambil he wants to take over the throne of the Atlanteans kan in the story. So kalau dalam cerita ni mungkin dia di sebalik kepada the perselisihan faham antara dua nations of that lah. I suspect also lah, because like he could be a small secret villain from someone else. Mungkin sebab audience tak kenal Nemo lagi kan. So mungkin dalam mungkin perjalanan cerita kan, mungkin awal-awal nampak Nemo tu penjahat. Sebab mungkin orang kata maybe there was a fight in the beginning of the movie. Mungkin Nemo lawan T'Challa kot, lepas tu T'Challa mati. And then mungkin mereka cakap Nemo yang pembunuh T'Challa. Maybe and then like they lepas mereka ada the funeral scene, mungkin Wakanda nak lawan Atlanteans lah. Sebab itulah mereka maybe they think that the villain is actually Nemo, but actually it's Attuma. Maybe Attuma is the one who merancang benda ni kan. But I also suspect that that one is the first theory. But I also suspect that maybe Attuma could be another small villain for another bigger villain. Is it possible that Attuma ni mungkin ada kaitan dengan Dr. Doom? Teori Brazil aku lah. What the because like there are rumors of Dr. Doom possibly in this story or something like. I don't know lah. Yang saya dengar banyak rumors, but I think that they could be connected. But I don't know whether the director Ryan Coogler kan dapat connect semua benda ni, or whether he wants to make his own
version of the story. Sebab Ryan Coogler kan dia jenis director yang macam nak buat his own personal story. So to connect all of these things is a very fun thing lah. But whether they can do it is an interesting thing. Sebab banyak rumors Dr. Doom kan. So mana tahu Dr. Doom ada he could be the secret villain in the post-credit scene or something, or maybe what Howard Stern said could be there's some truth there. I don't know lah, but possible lah yang aku rasa lah. So maybe Atuma is a one and done villain. Dia mungkin mati dalam cerita ni, tapi mungkin what happens to him will tease to Dr. Doom kot. Mungkin ada Fantastic Four punya connection kot. That's why I say macam movie ni macam ada backdoor pilotnya punya style. It feels like it's a introduction to Ironheart punya cerita, lepas tu mungkin ada introduction pada Nemo pula. So that's why I also understand apa Munif kata tadi lah, macam ataupun Duan kata tadi lah, it doesn't focus much on the Black Panther punya story, macam dia agak menyimpang sikit. So I don't know how they can meld all of them together. Hopefully they can do it the best they can lah. But Marvel kita tahu kan, they can spin multiple plates at once. It's just that sometimes it works, sometimes it doesn't work. So we have to take it with a grain of salt lah, and also jangan terlalu high expectation lah orang kata kan. Itulah. Okay. Munif, apa pendapat kau? Have you seen Atuma in action dalam animated series? Actually, yeah, I have seen him in actually the animated series lah, and a couple of comic book iterations juga. My opinion pasal Atuma ni is like this. The thing is, he is one of those macam goon type villain tau, which is just super strong tau, which is super strength kan. So in a time where dah banyak gila all these superhero and sci-fi movies, so you see all these crazy abilities on screen apa semua kan. So there's a danger that him just being a muscle head might make him like quite a boring villain now. So my hope with Atuma is that when they do introduce him, I hope they can do this thing where actually a lot of these water-based heroes ada, tapi in movies dia tak pernah tunjuk, which is power levels dia berbeza when they're on dry land and underwater. So I'd like to see, okay, he's just a muscle head, fine. Tunjuk dia duduk hand-to-hand combat with all the Wakandan army lah benda semua, and then they beat his ass, or maybe like Riri dengan Black Panther kalau ada macam kalahkan dia kan. And then like he fell into water body ke apa, or they flooded like half of Wakanda ke apa kan. And when Atuma jatuh dalam air, that's when they're like, big mistake. Sebab dia jadi celawan dengan Superman dalam air kan. So then instead of trying to trash him one-on-one pula, they have to be smart about it and try to separate him from the water body tau. So kau tak confirm takkan menang. So I think if they go that direction, so even though he's just your tumbuk-tumbuk muscle head punya villain kan, but that could make him very scary, and they could show him defeated in a very creative way lah. How do you separate this guy who's Superman when he touches water, and how do you get him out of that water body, or you take the water body away from him? So that could make for a potentially very macam interesting and even visually interesting battle juga rather than I tak tahu, sebab macam kalau you tengok other movie macam like Aquaman kan, dia tak tunjuk sangat tau yang dia power level tu jadi different when they're under the sea tau. Aku rasa dia macam ada satu scene yang dia tak boleh bernafas. I think macam they should darat, kan? Tapi tak macam tunjuk dia lemah pula kan. You want to see macam power level dia meningkat as they macam enter the sea. So this is why I'm the king of the seas. This is why I'm ruler of the like 7 seas apa semua kan. So dia macam if they use it for this movie, dia boleh jadi switch and bait kot. Macam fan tu tengok, ni duk lawan tumbuk-tumbuk lah tu kalah pula tu kan. Bila masuk dalam air jadi Superman reborn. Then you realize dia macam ibarat the moment where the Z Warriors and Dragon Ball drop dia punya weights kan, then shit is going down kan. So I really hope, my hope for Atuma is just that he's a very simple villain. I just want to see badass fights, and I want to see for the first time on screen you utilize this whole visuals of the characters having different power levels given their preferred setting.
which could be interesting lah. So kalau saya Atuma, I want to see that lah basically. Definitely man. Yeah, it'd be cool. Atuma lawan dalam air dengan Atuma lawan dalam darat. Yes. Duan, aku nampak kau pegang komik-komik lama. Ni aku baru jumpa. Tapi ini bukan Atuma. Dia muka macam Atuma. Ni Orca. Tapi dia punya figure dengan colour macam Atuma. Dia Orca. Pasal banyak Silhouette. kulit warna biru. So macam tu lah. Dia apa? Nice dia ya, nice. killer whale. Dia human killer whale. Klasik. Jadi kalau dia macam mix kan, orang pun suka mix kan. Ambil ni dia mix jadi satu watak kan. So kalau ni Atuma ni adalah mix of Orca ni. So aku yang komik ni akan naik harga. Ni pun aku dah jumpa ni. Tapi betul at least semua kali biru dalam ni semua biru. Yes. Tapi dia kan patutnya macam Aquaman kan dia ada apa 7 seas kan. So 7 seas 7 kingdom kan. So tak adalah semua orang kali biru, dia ada yang orang kala kuning juga macam ni ada kala kuning juga. Macam Nemo pun bukan kala biru. Kala kuning so dia ikut kingdom dia lah 7 seas tu. Tapi mostly ada yang kala biru lah. Okay. 7 seas 7 kingdoms. Alright, jadi aku rasa ya. Aku rasa connection kau ada masalah, Duan. Hello, Duan. Hello. Aku tak cakap apa. Oh, okay. Alright. Okay. So dengan itu kita akan ke soalan terakhir kita untuk segmen pertama kita. Panjang gila. Alright, ini adalah pagi tadi baru ditiriskan. Kita nampak for the first time sepupu kepada Namor yang bernama Namora. So kalau kau tengok dekat overlay ni, yang atas kiri adalah versi MCU. Tu dah sampai level macam Avatar tu, nampak tu macam warrior. And then sebelah atas kanan tu adalah versi Marvel Comics Earth 616. Kemudian yang bawah-bawah tu adalah variant dia yang berkulit biru daripada Earth 421 dan juga Earth 2189. Jadi nampaknya reka cipta bagi watak Namora, sepupu Namor dan juga ibu kepada klon Namorita, versi MCU bukanlah berdasarkan watak asal yang mula-mula tampil di halaman Marvel Mystery Comics nombor 82 pada bulan Mei 1947. Tetapi design dia lebih berlandaskan Namora versi variant daripada Earth 412 yang keluar masa tahun 2000 ataupun Earth 2189 daripada tahun 1990-an. So, apakah pendapat anda tentang reka cipta Namora versi MCU yang lebih kelihatan bagaikan Navi dari filem sequel Avatar The Way of Water? So, kita mulakan dengan Duan. Silakan Duan. Aku rasa memang ada crossover dengan Avatar kot. Dah lain 20th Century Fox pun bawa Disney. So, memang bawa Disney. Dah kena beli. Dia pakai model sama kot. Kebetulan Avatar pun pasal air kan. Tiba kebetulan Avatar pun pasal air. Rupanya dekat apa end credit ada Avatar. Nabi kan. Tak tahu lah sebab yelah ikutkan si Namora ni pernah jadi colour biru lah kan. Dia banyak version lah. Ada colour biasa, colour biru. Tapi so the direction yang MCU ambil adalah colour biru lah. Sama macam ni. So cuma dia kena ada explanation lah kenapa ada Atlantean ni ada yang biru, ada yang biasa. Adakah Nemo ni pun mixed blood juga macam Aquaman ataupun, tapi aku rasa Nemo bukan mixed blood. Aku rasa dia memang pure. Nemo adalah mixed blood macam Aquaman juga. Ibu dia adalah mixed blood juga. Ayah dia adalah manusia. Namora ni pun sama juga. Sebab tu kulit Namora sebenarnya macam kulit manusia. Tapi nampaknya versi MCU ni terus buat dia Atlantean dan terus kulit biru. So kalau macam tu explanation dia, kalau Nemo ni mixed blood dan Namora ni dia pure blood lah. Maknanya dia memang Atlantean. So Atlantean colour biru lah cerita dia. So Nemo ni ada mixed blood. So dia kena at least explain lah. Sebab kau tak macam orang confuse lah kenapa ada colour biru, colour biasa. Tapi dah sama Atlantean kan. Adakah blue is the new black ke? Kita tak tahu lah Sebab dekat atas darat orang kulit hitam kat dia selalu tu colour biru. Dia kena buat explanation lah. Lepas tu dia jadi cousin pula kan. Walaupun colour lain, dia cousin. Lepas tu ada pula ada niece lagi. So sebenarnya aku tak kisah pun colour dia apa, cuma dia kena explain lah. At least kita sebagai mass audience biasa ni
faham lah sikit. Tak adalah terbinga-binga. Okay. Munif, adakah kau terkilan that she is blue and not, you know, kulit Aryan macam kulit European? Silakan. Okay, actually I'm more concerned that Namor bukan kulit Aryan than this lah. Tapi okay, it's okay. We will move on past that. Itulah. I mean, I don't mind actually to a certain extent. I also understand the direction. Kalau it's just, hey, we are human-looking people and kita berenang-berenang dalam laut kan. Then kalau macam kita cakap tadi lah about nak separating the MCU's version with the DC's version kan. So sebab tu lah maybe dia nak ketengahkan lagi all the blue guys, so which will enhance even more why Namor is special lah. Tapi betul lah, they should explain that because I remember I don't know if this was a reaction atau memang it was their own decision to explain, tapi I think during one of Guardians of the Galaxy kau ada masuk Annihilation War punya komik, kau boleh tak ingat tak? But there was a part where macam dia ada dialogue, macam dia pun explain kenapa, because Kree pun macam ada the same problem. Bukanlah problem, but the Krees, they are not all blue. Sebab ada setengah yang normal skin Krees and ada setengah macam blue skin Krees. And I've always assumed that, you know, because mereka punya kingdom dah macam mereka conquer planet. So it's not the weirdest thing in the world kalau sesama Kree so dah macam interbreed with other species, ada kulit color lain-lain kan. But they explain it somehow tau. Ada satu scene tu tak ingat, Rocket tengah cakap sebab dia cerita kenapa, you know, Kree ni macam ada yang dia panggil pink skins, kulit macam orang cakap pink skins, ada setengah macam blue skins kan. So I wonder why they explain that. I really think it's probably like macam reader punya feedback. Sebab selalu at the end of the comic so belakang dia kan ada macam surat pen macam surat dia pen letter to the author semua. So I think that's why probably why they address that. So same thing with the movie lah. If they really want to highlight kenapa Namor tu is different and special, then they should explain it's because macam mother dia human, so macam tu lah. So but I think it's a move that could work. Pasal compared to DC's Aquaman, it could make Namor a lot more special. Sebab you see macam semua orang ni macam biru kan. But I macam retain my humanity visually, but did I retain my humanity on the inside, or am I just like a savage underwater beast with the guise of someone who still has their humanity? Yeah. So that could be something macam quite interesting, which is why it's called juxtaposition lah. How you highlight one thing or both things by putting them together tau. So semua tu biru, the king himself is macam human skin tone. There's some kind of like, there's a mystique going on there. Why are you like not like the rest? So kenapa macam tu kan? So it I can see it could work lah. Because honestly, if macam watak ni pun is just, hey, aku pun macam human coloured skin woman terbang-terbang dalam laut and next to Namor, I think macam that juxtaposition tak jadi tau. They maybe macam diminish Namor a bit, that, you know, maybe like you're not so special lah kan. So I am in agreement with this direction, but I have my reservations because she really does look like a Navi. Sebab I tak tahu, I think because it's like orang biru and tribal get up, so that's why you really look like an avatar. Or I don't want to accuse them of this, but as someone who works with a lot of 3D models, macam when at the office and I like designing buildings and bungalows and everything kan. So I tell you what, I'm not gonna build some of the shit from scratch, you know. Sebab if I did a bungalow sini macam dah habis kan. Lepas tu macam ada another project, another project is like also a 4,000 square feet bungalow. So I'm just gonna repurpose the previous model tu and then adjust it to the latest punya requirements lah. So I have a fear that they might be sharing the base models lah. So kadang-kadang ada setengah benda tu macam dia still nampak sama ke apa ke, I don't know lah. I hope it's not that, and I hope when we see dia punya demeanor apa semua, we can clearly see it's not a Navi when they start like moving around in the water apa semua kan. Tapi itulah, tak tahulah, Avatar punya sequel pun is like blue tribal guys in the water juga.
So Tada. tak tahulah. We just have to see lah whether, I don't know. We'll just have to see. But right now there's that bit of concern lah, visually. Betul. And touching on apa yang Munif cakap tu, suddenly dia ada macam angle master race. Dia macam korang semua biru, aku kan? macam Latino, so aku master race korang. So dia macam macam apa cerita ni? Which is ironic pasal Nemo membenci people living on the land, tapi he looks like people that live on the land, and dia jadi raja kepada orang-orang biru. Aku macam apa politik yang kau nak beritahu ni? That's the irony lah. That's the irony. Yeah, that's the irony indeed. Yeah. Yes. Last words from Justin. Anything you want to say about Namora ni yang macam patutnya kulit putih tapi kulit biru? Silakan. Aku rasa Munif dan Duan pun dah kata tadi, memang aku pun setuju juga. Saya kata dia memang ambil template daripada Avatar 2 lah, sebab kan dia punya movie dah keluar tahun ni, so the end of this year, so it's like when this comes out it will be very huge comparison. Semua akan banding, ini ada copy and paste punya benda katakan. Memang ketara sangat mereka ambil model tu. So it's like I don't know lah. When I saw the description yang Namora ni kan, I initially the one I know, the Namora I know is the one with the human skin lah. Sebab setahu saya walaupun dia cousin kepada Nemo kan, dia memang macam dia pun mixed blood juga, but she's more like Atlantean father and human mother kan. Dan Nemo plus baliknya. So macam but they are mixed blood punya people. That's why they have this skin lah. Memang the Atlanteans are always blue skin punya. So like in this case, kalau mereka macam nak explain kan, maybe they want to do it more simplified lah orang kata, sebab terlalu banyak watak. Lepas tu ini kan cerita Black Panther, tapi kadang-kadang akan menyimpang ke cerita Namor kan. So like they don't want to complicate things. Maybe that's why they make her blue lah, just like the Earth 421 and Earth 2189 lah. So aku rasa macam gitu kot, because they usually MCU suka simplify things. So maybe they take the simple routes and then they mix and match, and then outcome is like that lah. It would be easier for the mass audience orang kata, because I know that these are comic book movies and usually the main targets are the comic book people. But nowadays, because you're going for the mass audience, people who never read comics, they will ask a lot of questions. So sebab mereka pun macam, the writers would feel like, okay, better we simplify this and that lah. So that's why it becomes something like this, to the chagrin of the comic book readers lah. But what to do? Because like you're doing mass audience punya benda, you kena kejar box office, so you kena buat sesuatu yang semua orang boleh suka. And then mostly mass audience suka benda yang simple. So like something like this, they mostly won't care one lah. Cuma nampak sangat lah, like macam Munif kata kan, the tribal look and the blue skin just makes her look someone from the Navi tribe. So it's like it's just so it's a very unfortunate thing lah, that something like this will happen, because like it looks like Disney punya department ni banyak friendly fire tau, yang Pixar tembak Disney Animation lah, lepas tu Marvel tembak Star Wars lah, lepas tu sekarang datang lagi yang Avatar punya franchise lah, datang lagi tembak dengan Marvel semua. So there's a lot of friendly fire here and there. So it's like it's very funny, but sometimes if we don't look it too hard kan, I think it's not really a big problem lah. Jangan kita tengok terlalu besar benda ni lah. Just that maybe they will save this thing to highlight for a future Nemo punya movie ke or something like that. Maybe he will have a solo movie, and then macam Munif kata kan, this will create some sort of dynamic, because like macam Nick pun kata juga lah, this is a human looking half Atlantean yang lording over all the Atlanteans, so there will be some sort of a conflict and dynamic in there. That makes a really good story. It's just that one of the things I kind of wonder, kan Nemo is like the first mutant in the Marvel comics kan, one of the first known published mutant, but not the first published mutant in the timeline. Yeah. So people will also question about this, whether this Nemo will be mutant or not, kan? Oh, They don't probably go not there. Don't go say there. it, It's not good there. I Justin. just like the question will come out. I just don't know how. I don't know whether they will incorporate. Nanti kata-kata tak. Justin, kalau Kamala pun bukan human tapi jin, Yeah. ini kan Nemo lagi lah. Betul. Mungkin lah kan.
Mungkin they're lah just kan. gonna gloss over. They're just gonna gloss over like that lah. Yeah, and then wait for the actual Inhumans or the actual X-Men film baru nak cerita pasal mutant dengan Inhumans. Macam tu lah. So kita ada 15 soalan dan komen yang menarik. Aku akan bacakan sekarang. Pertama, Muhammad Hazim berkata, any comments about Thor being delayed to 21st July? Tak ada. Aku dah WhatsApp Disney Malaysia, 3 eksekutif dia. Seorang pun tak read, blue tick pun tak ada. Dia tak jawab mesej abang. So tak ada jawapan. Teruslah berkilau di box office, teruslah. Sebenarnya kawan yang kerja sinema pun mereka pun tak ada berita, mereka pun tak tahu kenapa. Tak ada sebab. Then they already saw the Cuma satu soalan, Malaysia saja ke semua? Malaysia je Malaysia saja. Malaysia saja yang kena. Ya. Memang celaka. Ya. Kalau Philippines Malaysia pun tak saja kena. tu, Malaysia tak kena. then I boleh jadi dia mak kilau tu lah punya factor tu. If it's just Malaysia kan. So I don't know. Maybe geng-geng yang Disney Malaysia tu kan, sebab they are more aware about the intricacies of the Malaysia punya show times and the crowd behaviour apa semua kan. So maybe it's an executive decision from Disney Malaysia to say, you know what, it's actually a lot better if we just delay this. There's a bit of damage, but it sounds like that, tapi teori Brazil aku lain. Pasal hari Khamis, sehari sebelum pengumuman tu, diorang dah buat media screening. Aku je tak pergi. So why would you do a media screening for a movie that's supposed to come out this week, and then 24 hours later, sorry, dia ditolak 14 hari. So I think Disney Malaysia pun kena serang hendap. Pasal diorang dah planning, dah buat media screening, diorang tahu hari Khamis ni akan keluar, tiba-tiba hari Jumaat, oh by the way guys, sorry tolak 14 hari. So I think they did not expect this shit as well. Tapi aku rasa dia bukan sebab apa nak kasih laluan kat Mak Kilau ke, dia takut orang Kilau ke. Aku tak rasa, sebab Disney ni besar. Dia sebenarnya kalau lagi besar dari komputer, dia langgar je Mak Kilau ni. Dia tak ada halnya. Dia langgar je. Sebab Mak Kilau kena takut dengan Thor sebenarnya. Sebab aku rasa sebab lain lah. Dia lebih kepada, aku rasa memang LGBTQ punya cerita lah. Aku rasa si Bakery tu comolok kan siapa ke. Tapi kenapa negara-negara Arab tak kena? Negara-negara Arab macam okey je. Saudi Arabia lah. okey je. Lepas tu Thor nampak, aku mula fikir sebab Thor nampak buntut tu. Ingatkan tengah bersilat dengan Finas ke apa. Oi, buntut oi. Buntut besar. Ya. Kan sebab Taika kata tak nak cut. Betul. Taika cakap tak nak cut. Aku just terkilan dalam 72 jam sejak benda ni tolak 14 hari, kau tak dengar pun Saudi Arabia merungut, Lebanon, any of the Middle Eastern countries merungut. Betul. Kan mereka tak kata apa-apa kan. It means there's nothing wrong kan. Ya, kita okay, je. then maybe instead of Muslims, it's probably something sensitive specifically towards Malaysians. Or something to do with religion. Religion kan? mungkin tak. Sebab dia kata kill gods kan. Betul tak? But the thing is, it's just Malaysia. All the other Islamic nations are macam, you know, this thing is not happening there. It's only Malaysia. Weird lah, so that's why macam cakap, aku pun rasa, you know what, why would Marvel takut dengan Mak Kilau apa, macam kau cakap Duan, kau tak, dia besar kan, dia langgar kisah apa movie lokal keluar kan. Tetapi sebab benda ni jadi kat Malaysia saja. Itu yang aku, it must be some kind of Malaysian factor lah. Kalau bukan Mak Kilau, then it's something else, but it's something definitely local. Sebab negara lain tak jadi macam ni. Itulah. Mungkin kaitan dengan politik Malaysia kot. Politik kalau Malaysia. ada kena dengan Mak Kilau, dia ada watak nama GB kot. So sebab tu mungkin kot. Politik Malaysia, politik baik. Watak nama GB boleh jadilah tu. Ataupun production Mak Kilau yang tak Disney tolong tundakan, bagi laluan kat Milo, macam nak tolonglah bagi kita orang pecah rekod dulu Aku rasa dia langgar je. Disney akan macam apa? Tapi ada some okay, aku ada question. Ni. Ingat sebelum ni where seluruh dunia Filipin saja yang tangguh No Way Home. Yang tu kenapa? Tapi PBB bukan tangguh. Itu sebab ada celebration, mereka nak buat macam upacara ada VIP kan. Sebab itulah mereka tunda sebab ada VIP punya upacara pasal tu. Oh ya. Tapi I thought it was COVID.
Tak, tapi Filipin dia dah announce masa mula-mula lagi. Dia bukan last minute macam ni. Dia masa kita keluar date tu, kita tahu Filipin lambat sebulan. Dia dah tahu awal lah, semua orang terus. Ini awal tak pernah berlaku. Dia tak pernah berlaku last minute macam ni. Betul juga kan. Kita yang last minute macam kena, macam kata Nick kata dia kata sedang hendak macam itu. Macam itu. Nak attack. Last minute ni betul-betul Melayu ni last minute. Betul. Apa pun dia memang some Melayu Malaysian thing lah. Hangus Itu cuti, definitely for hangus sure. duit, hangus semua. Saya kasihan dengan member kita yang naik kapal terbang, naik bas semua nak merantau across negeri kan. Tu yang lagi bazir duit, lagi burn juga, burn cuti lagi. Satu lagi dia buat 2 minggu kan. benda dah basi tu. Kan? Spoiler tu ada. Aku tak nak tengok YouTube. YouTube mungkin ada banyak spoiler. Post credit scene Thor Love and Thunder. No. Aku dah ternampak. No, you don't Terima kasih. Sama. Terima kasih Kaki spoiler. Sama. Aku tak tahu. Tapi aku sendiri tengok. Okey, seterusnya. Maaf bertanya. Semua panelis dah tengok ke Mak Kilau? Aku tak tengok lagi. Justin? Belum, sorry. Tengok terlalu banyak cerita lain, sorry. Munif? Dah ke belum? Okay, hari tu mak aku cakap, dia kata mak dah beli 3 tiket lah untuk tengok Mak Kilau weekend ni. Aku pun okey lah, ala-ala macam dia semangat lah tiba-tiba kan. Dia beritahu aku, Munif, mak pergi girls night out lah, sorry ya. So dia so aku je tak, aku tak tengok lagi lah jadi. Tapi I plan tu nak tengok if the hype is real, what it's all about kan. At least give it a look lah, tengok lah macam mana bila ada kesempatan ni. Tapi itulah aku raya haji ni balik Perlis. As everyone knows, Perlis tak ada wayang, so it has to be before that. Tak apa. Kita sempat pasal 2 minggu ni kita tak ada Thor. So kita sempat. ada banyak space di wayang. Alright, seterusnya mungkin aktif bertanya, adakah dalam cerita Black Panther akan mengisahkan T'Challa sudah mati? Itu merupakan spekulasi netizen that kita akan nampak upacara pengebumian T'Challa Black Panther. Pasal ada set design dah nampak macam acara pengebumian, tapi itu sekadar spekulasi setakat ini. Seterusnya Muhammad Azim bertanya, Justin dekat sekolah ke? Justin silakan. Ya, aku ada kugiran katak kat belakang tu, so itulah salah satu sebab, salah satu bukti. Betul juga. Marching band. Ya, pasal kau nak balik ke rumah jauh kan, dekat Borneo, antara sekolah dengan rumah kau berapa jam? Kalau sekolah ke rumah gantung kot, like kat rumah mak saya like around 1 jam. Kalau pergi ke rumah kat Kota Kinabalu nak 3 jam. So susah lah sebab nak naik bukit dia pun dah lah macam Bukit Genting kan, nak naik Genting punya bukit, semua curam, pusing-pusing semua tu. Itulah, dan jalan banyak runtuh sebab hujan kan. Kau nak 3 jam? Aku tak boleh brain tu. Boleh 3 jam sebab actually 2 hours and a half, tapi kadang-kadang ada sebab jalan kami dah banyak runtuh, lepas tu kami ada banyak logging yang lalu tempat tu. Kami nak pandu kereta kat belakang logging tu susah. Yang logging yang lori besar, lori yang bawa kayu balak, lori yang bawa final destination container. Betul, memang kadang-kadang kan memang ada kayu balak kat depan saya. Aku pun cakap bilalah aku nak jumpa riwayat aku. Memang aku terbayang benda tu kat atas, terlimpas benda tu kat mata saya. Kadang-kadang mungkin aku ternampak malaikat kot yang limpas mata saya. Sorry lah cakap benda, I joke something like that, but kadang-kadang sorry lah. I was just nervous lah. No worries. Yeah. So kau guna sekolah punya network pasal sekolah punya network lagi laju lah. Yeah. Alright, semoga terjawab soalan Muhammad Azim tu. Seterusnya soalan ke-10. Hadi mengatakan menukarkan daripada Atlantis kepada Aztec is pretty cool, I guess. Dalam komik Marvel ada kesentuh lore berkenaan Aztec. Ada, tapi bukan untuk watak Nemo. So watak lain lah. So it's agak pelik lah. Dia ada dia punya Pantheon of God, so ada yang Aztec punya kan. Yes, Quetzalcoatl, I cannot pronounce any of their names. Quetzalcoatl. Dia quite fun fact. That Mexican god yang kau nak sebut the Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus, so coincidentally is also the name of that big
flying reptile yang berjahanam dari aeroplane dalam Jurassic World baru-baru ni. Yang itulah cakap nama pelik-pelik tu. Quetzalcoatlus. Yeah, so that guy was named yes. So he's named after that sebab that Mexican god pun macam the Aztec god lah, macam dia punya descriptions dia pun is a great flying thing, which is suitable with this flying reptile because he is the largest ever creature to take flight in the history of the world lah. So that is its name. Memang kena gila nama dia with that creature kan. A bit of dino trivia sikit. Nice. And Quetzalcoatlus sebenarnya is a flying snake god. The snake yang ada wings. So cool lah, dinosaur Quetzalcoatlus ya. Seterusnya Muhammad Hazim bertanya, apakah perbezaan antara Inhumans dan Mutants berdasarkan pemahaman penulis? Okay, so Inhumans tercipta dalam Marvel Comics apabila Celestials pergi ke bumi dan eksperimen dengan apes. Dia orang ambil beberapa apes and then dia orang eksperimen, so dia menyebabkan terciptanya 3 makhluk baru, Deviants, Inhumans dan juga Mutants. Humans. Dalam humans tu ada the X gene yang hanya akan dormant timbul. X gene. Dormant X gene yang akan timbul beberapa ribu tahun kemudian, which eventually happen masa zaman Mesir because Apocalypse is the first mutant in the whole world. Tapi ni yang latest tak tahulah. Yang latest yang Judgment Day pun apparently dia berkata mutants is actually macam sama macam evolutionary tree with deviants pula. Yet another retcon lah. Dia nak cakap yang selama ni Eternals dah menjaga bumi dan universe dengan menghancurkan deviants je. Sampai dia orang terlupa nak pandang yang humans ni dah evolve, the dormant X gene tu dah membuatkan mutants become a threat. So that was the quote daripada I see. What's the name of the emo looking guy that eventually became Joker? The emo looking Inhuman. Yang siapa? Druid. So that was the quote from Druid. Kita dah berjuta-juta tahun kita fokus kat deviants je. Kita lupa yang di kalangan humans ni mutants juga adalah satu, dia nak cakap haiwan perosak lah. So that was a cool quote lah. That was a very cool quote Yes, aku tak sabar nak tengok dia orang berantem later this summer. Apa dia? A versus X versus E. Gila lah, Avengers versus X-Men versus Eternals. It should be cool. Royal Rumble. Seterusnya, Royal Rumble. Carl bertanya, suit Ironheart ni dia cipta sendiri ke? Yes. So inspired by Tony Stark and determined to follow in his heroic footsteps, 15-year-old super genius Riri Williams built her own suit of advanced armor and now leads a life of adventure, crime fighting and humanitarianism as the superhero known as Ironheart. So budak ni memang pandai gila lah. Baru umur 15 dah boleh buat Iron Man suit dia sendiri. So seterusnya Jaswan bertanya, Riri Williams MC version ni real legacy for Tony Stark ke? Or akan intro dalam Armor Wars? Dia tak ada kaitan dengan Tony Stark. Dia just terinspirasi dengan Tony Stark dan dia akan buat armor dia sendiri. So dalam filem ni will be her first appearance, and then dia akan dapat siri Disney Plus dia sendiri. Aku tak tahu sama ada dia terlibat dalam Armor Wars ataupun tidak. Sama-sama kita nantikan. Seterusnya Nasi Goreng bertanya, kenapa banyak orang tak suka Ironheart? Pasal dia terlalu agenda pushing. Dia ada dekat 15 isu je kot. Ke 10 isu je. Lepas tu dia kena cancel. Korang sempat baca? Ke kau tak beli pun? Sebab tu dia kena Aku cancel. tak sempat baca. aku pun tak beli Ironheart. Adalah dia dua kali kot dia the first run tu memang ada kena-mengena. Dia jumpa Tony Stark pun semua kan. Lepas tu dia tamat. Lepas tu the second time tu, masa the first run tu suit dia memang fully nampak macam Iron Man lah. Second time tu dia dah macam kelakar sikit tau. Dah nampak muka dia suit ni metal, tapi muka dia macam ini the first suit kira okey lagi. Satu tu dia ni first suit okey lagi. Second suit tu apa dia macam muka dia macam nak cakap macam masa kau menyelam kau pakai goggle kan, muka kau clear boleh nampak.
macam kelakar. Dunia suit pun dah macam kelakar lah, dah macam kartun Dah lah. jadi Aku warna tengok. pink lah, warna pink hitam Yes, kan. warna pink semua. Ya, Dah. ya. Lepas tu kau pakai helmet tapi boleh nampak muka. Macam aku tak tahu benda ni kan. Macam Aku rasa yang tu yang paling tak best kot. Superior Iron Man. Ya, macam tu lah. Macam tapi super dia tak ada macam apa nama? Visor tu tau. Sebab super Iron Man dia macam headband, so macam ni dia open. Tapi nanti dia akan nano tu akan tutup lah kan. Tapi dia punya ni dia macam ada visor. Saya nak bagi nampak muka dia. So macam kelakar sikit lah. Ya. Tak lawa lah. Sure dalam filem ni dia akan ada armor ke tidak, tapi sama-sama kita nantikan. Kemudian Daniel Kim bertanya, bilakah trailer Black Panther akan keluar? Tunggulah hujung minggu ni. Bila seluruh dunia dah dapat tengok Thor, dan dia orang akan start marketing for the next film, iaitu Black Panther Wakanda Forever. So aku rasa by hujung minggu ni ataupun hari Isnin depan, kau akan dapat tengok Black Panther punya trailer. Ataupun Comic Con kot. Tengok mungkin Thor. masa Comic Con kot, kan bulan ni Comic Con. Ya, maybe kalau tak keluar Isnin depan atau hujung minggu ni, kita tunggu 21 hari bulan Julai sehingga 24, that is San Diego Comic Con. Selepas 2 tahun tak ada physical San Diego Comic Con, SDCC is happening. Kevin Feige akan turun padang, so most likely Kevin Feige akan introduce it there at Hall H. Mungkin Nemo pun akan keluar masa tu juga. Dia dah introduce Nemo kan masa tu kan. So kemungkinan besar lah, I don't know lah. Tak nak, aku nak in character kan. Dulu Loki kan pakai apa ni, Tom Hiddleston kan pakai apa ni, kostum Loki in character. But I who want knows, them it's possible to show. I don't care about Nemo. I want to see Fantastic Four. One last thing baru nampak orang keluar. Lepas tu semua orang macam what the oh maybe Dr. Doom. Kalau Nemo tu nak datang in character, they should like be swimming in a tank on the stage. Basah-basah. Dia kena datang macam Mr. Nimbus yang dalam dalam Rick and Morty tu. Mr. Nimbus. Macam tu Rick and Morty punya. Bau betul. Celaka. Alright, seterusnya last 4 questions. Iqbal Lee bertanya, siapakah yang leak visual ini? So the source of the visual on Twitter ialah satu channel ataupun account yang bernama MCU-Facility. Tapi kalau bukan MCU Facility pun boleh je kau pergi kat Amazon, kau type nama filem tu, merchandise semua dah siap. Product. Kau kena faham bila benda tu nak siap bulan 11, kilang dah kena print dah, t-shirt lah, buku action lah, figure lah, action figure, Lego lah, semua dah siap. And semua kedai di seluruh dunia mesti ada catalog book nak order benda. So dalam catalog book tu lah kau dapat image-image ni daripada Amazon ataupun daripada pekedai-pekedai bisnes-bisnes yang bakal stok barang-barang ni. So memang banyak benda. Kalau kau tengok Lego Funko Pop ke, ataupun merchandise t-shirt ke, di situ kau boleh dapat banyak spoiler. Kadang-kadang buku pun ada. Yes, kadang-kadang buku. Katalog children, betul. Alright, third last question. Kalau ikutkan tahap kekuatan Nemo ni macam apa je? He is very strong, very strong. Sekejap ya. So King Nemo, aka the Submariner, is the current ruler of Atlantis, born as a mutant hybrid son of a human father and an Atlantean princess. Nemo has pale skin, unlike his Atlantean brethren, who usually have blue skin. To the surface dwellers, he is sometimes their ally, sometimes their enemy, for Nemo's true allegiance is to Atlantis and its people. So, dia ni kacukan manusia dan juga Atlantean, dan dia juga adalah mutant. So, dia memang kuat gila lah. Tapi dia bukan Omega level kan? Dia bukan Omega. Ni. Dia kalau nak tahu lah, nak have a sense of context lah, macam Nemo ni kekuatan dia level mana. Kita boleh tengok from one of the X-Men runs yang masa all the mutants duduk kat pulau Utopia tu. So masa tu sebab I think masa tu Wanda dah vaporize the population kan, sampai dia tinggal macam berpekerat kan after House of M. So mutant semua jadi tinggal sikit, and dia orang berkumpul kat pulau Utopia ni, and time tu all the mutant punya enemies memang nak wipe them out once and for all lah. So during one of those attacks, so they actually hantar this banyak macam Nimrod punya unit, so pergi attack the mutants. So Nimrod unit they are human size sentinels
tetapi jauh lagi kuat than your regular Sentinels lah. So masa battle tu ditunjuk lah segala Cyclops lah, Wolverine lah, and then berapa ramai mutant untuk belasah baru dapat take out. Nak take out satu Nimrod unit tu, berapa orang injured, mati pun ada, and all this macam alpha level punya mutants nak take out seekor tak boleh kan. Namor datang dengan hand to hand tu, dia balon sekali 3 ekor Nimrod serentak. So Ada, this dia is cakap, the Imperious Rex. yes, of course. Terbaik. So this is the power level that we're talking about pasal Namor ni. Dia memang kekuatan dia memang sangat luar biasa lah. So one Nimrod unit tu take out berbelas-belas mutant. Ada yang mati, ada yang dah tak boleh continue lawan. Dia datang, dia take out 3 Nimrod units barehanded macam tu je. So there are levels to this game lah orang cakap, and I hope Namor is portrayed as such. Do justice to dia punya strength kan. Tak tahu lah bro, yang ni versi Remy Shark bro. Dia tak ada bajet kot. Dah macam mana. Aduh. Alright, second last question. Ismail bertanya, boleh tahu tak karakter T'Challa memang dimatikan ke? Ada pelakon baru ambil karakter tu? Kevin Feige dan pengarah Ryan Coogler dah berjanji yang diorang takkan replace T'Challa. So T'Challa mungkin akan dimatikan. Mungkin. Maybe dia orang tipu kita, tak tahu. Macam Andrew Garfield tipu kita, tak tahu. I think dia tipu tu. Dia cakap dia takkan buat ni, takkan buat tu, takkan ni, but it will be one of the things yang dia kata dia takkan buat tu. I think Itulah kan, kita dah kena tipu dengan Marvel banyak kali sangat. So tak tahu apa nak percaya sekarang. Tak tahu apa nak percaya. Alright guys, so dengan itu berakhirlah komen-komen ini, dan juga berakhirlah segmen pertama kita yang super extended long pasal banyak gambar-gambar yang Marvel biasalah. Itulah kan. Dengan itu kita akan ke berita menarik kita yang kedua. Alright, so berita menarik kita yang kedua adalah tentang leak video berkaitan dengan Avengers Quantum Encounter. So untuk mereka yang tidak arif, Avengers Quantum Encounter merupakan sebuah interactive dinner show bagi penumpang di atas kapal cruise Disney Wish yang memaparkan pertemuan pertama Captain America versi The Falcon dengan watak-watak Ant-Man, The Wasp, Captain Marvel dan juga Miss Marvel. So the basic idea of it is Avengers Quantum Encounter is an upcoming movie that accompanies the experience at Disney's new Wish cruise ship. It is set in a variant universe to the MCU where the snap never happened, featuring the return of Ultron. Jadi, Duan pergi mana? Ada klip sepanjang 5 minit which is pretty cool tentang movie ni. We don't get to see the full movie. Aku kena kecam nanti pasal tunjuk secara free. Tapi itulah, kita akan mainkan klip ni. Harap-harap Duan akan join us by the end. So jom kita tonton. Alright. Friday? Our airspace has been breached. Punch up the top deck feed. Dispatching anti-cams. Tilt up. Captain America! Sam! Captain Falcon! Captain, what do I call you now? Sam works. Call me Cap. How's the cushy cruise gig going? Try the chicken tenders. They'll change your life. What are you doing all the way over? We're headed back to base and we noticed a spike in high energy levels at your location. Red Wing, give us a bird's eye view. They look like Flying robots. Analyzing. Ultron, an android obsessed with destroying the Avengers and wiping out all of mankind. He must be here for the quantum course. Well, he sure isn't here for the chicken tenders. And later, we're going to have a serious talk about bringing quantum tech to a cruise ship. Look at this crowd. You try keeping their attention. But look, that guy's still eating. we've got to defend the course. The kid now hold them all while you do it. Kid? Miss Marvel is teaming up with the Star-Spangled Man with a plan against the metal menace. Throw down on the high seas, baby. Shoot. Hi, Captain. At ease. I mean, take it easy. And what did I say about the boat captain jokes? That I should make them at every chance I get. Just stay sharp and watch it. Oh my gosh! Oh, what? What is it? I want to fly to sick. Like good sick, not like
seasick, kind of sick, which I'm totally feeling right now. I mentioned I've never been on a cruise ship before. Young lady, we have to work on your focus. Your focus. You're an Avenger now. Huh? In training. Wait, do I get full credit? Is there like a special patch or a uniform or something? Oh my god. And no fangirling. Oh, okay, girly right now. That's kind of easy. You know what happens to people in movies that say that, right? Oh, I need backup. On my way, Cap. Get that radiator fixed. Promise it'll work. Come on. Secure the brakes, kid. Okay. Let's chat later. Ah, so this is where they keep the children. That's a weird opening line. Think fast! Seriously? Yeah, I didn't do anything. Oh, get out of my way! Watch my six! Getting overcrowded up here! What's the plan? Hang tight! Contingency plan's on the way. Funny who you ran into on a cruise. Welcome to the party, Carol. Hey, Hope. Sam. Give me a second. At the rate you were going, you would have been here all night. You know, you could have paced things out, give the folks a little bit more of a show. Nah, I'm still ready for dessert. And I've got a date with some Kree missiles on the other side of the galaxy. Have fun with your space stuff, and thanks for the assist, Hammers. You're welcome, Cap. Secured! Oh my god, is that Captain Marvel? Just go binary. What is that? Photon blast? I don't know what those are. Came in totally clutch, didn't she? Classic Captain Marvel. Hope! Scott. Shield barrier activated. Look, hypothetically, let's say that Ultron absorbed the regulator. Can I weaponize the quantum cores to target him? Technically, yes. If you adjust the wave frequency. Scott, what's going on? Oh, nothing, guys. Hypothetical, I'm just making conversation. Thanks, you're the best. Scott! Warning! Shield barrier failure imminent. Friday. Alright, so dalam klip 5 minit tu kita nampak yang bahawa Ultron pergi attack cruise ship yang diorang naik tu pasal dia nak mencuri quantum core yang pandai sangat Scott Lang pergi bawa atas cruise ship. I wonder whether the quantum core will also feature dalam Ant-Man and the Wasp Quantum Mania nanti. Jadi soalan aku untuk semua panelis, apakah pendapat anda ketika melihat watak Miss Marvel berganding bahu dengan adiwira MCU yang lain dan diiktirafkan sebagai ahli Avengers yang terbaru, Avenger in training. So kita mulakan dengan Duan. Nampaknya macam power level dia dah naik sikit, dia dah boleh buat multiple attack. So aku tengok yang episod 4 kan, macam masih lagi mentah lah, macam dia tak hati tak hati berlawan, dia tak hati power power dia. Macam dia macam budak biasa tau, dia budak biasa yang tak hati berlawan. Kalau kau tengok, walaupun Captain America Sam Wilson tu adalah manusia biasa, dia tak ada power, tapi dia lagi hebat daripada misalnya sebab apa? Sebab dia ada military training, Air Force training kan. So dia punya skill tu dah macam elite lah. Dia skill elite, lepas tu dia ada kelengkapan wings dengan tu shield tu. So dia lagi 10 kali ganda lagi power lah.
Tapi kau tengok kata Miss Marvel masa episod 4 tu pun aku tak nampak dia dapat training lah. Tak apa yang siapa yang mak tu yang sepatutnya dia tok guru dia boleh mati pula. Aku dah macam marahkan Red Dagger. Red Dagger tak yang tua tu. Red Dagger tu yang muda tu kan, yang seorang lagi tu. Yelah Walid pun seorang Walid lah. Yeah. So Walid tu aku marahkan Walid tu sempat lah ajar dia training sebab dia orang macam assassin ke apa semua kan. So bila dia sempat ajar training, so logik lah macam lepas ni kau dia improve kan. Dia macam adalah sikit dia macam dia bagi teori-teori lah. So dia dah dapat Miss Marvel tu Kamala dapat fikir sendirilah. Tapi physically tak tempat. So aku hopefully next episode dia dapat proper training dan dapat ke arah dalam yang kita tengok tadi lah. Nampak lah macam dia dah ada improve sikit. Tapi nampak masih mentah lagi. Ni dalam dunia variant yang tak ada snap dan Ultron kembali. So it's not canon sebab dia lah. untuk ride kan. Ni untuk ride je. So it's not canon lah. Ya. Betul. Betul tu dia aku cakap semua tak dikira lah. Tapi tu ada sebab variant kan sama. So tapi macam mana pun hopefully dia akan ni lah. Sebab kau tak macam mana kau super hero dia macam kau ada power tapi kau tak diguna sebab kau tak ada skill. Kau kena ada somebody yang proper training ajar kau supaya kau dapat improve lagi. Kau tak, sebab kita nampak dalam ni Miss Marvel asyik kena bully je, asyik kena kejar. Bila masa dia nak berhenti dia gaduh balik kan. Aku rasa tunggu masa Carol Danvers turun padang ajar dia dalam filem The Marvels nanti. Lambat lagi lah. Itulah. Munif, apakah pendapat kau tentang non-canon variant story ni? Was the chemistry there antara the main players? Silakan. Yeah, first of all, must be damn good to be rich, man. Best gila kot. Naik cruise, tengok Marvel movies specially made for the cruise. Yeah, ni is definitely must be one of like Hadi punya top 3 fantasies lah. Naik cruise dengan Captain Marvel. Betul tu. Okay, well, for me, I think seeing the Miss Marvel in the series and seeing this Miss Marvel macam in the cruise is I understand the series is macam origin story kan, but basically I can't wait for Kamala to be the Kamala that we see in the cruise macam very witty, fangirling over all the heroes fluently while also kicking ass kan. So I can't wait for the Kamala in the series to be the Kamala in the cruise movie lah, which I'm sure she'll get there eventually lah. But that's when like Kamala will be fun lah. Sekarang ni I understand memang it's frustrating a bit. Tengok macam dia duk kena kerja with this buggers yang tak ada power pun. Lepas tu macam duk struggle kan. Kalau aku dah spam lah promote tu banyak-banyak. It's some guy without powers duk kerja aku kan. Mampus kau tunggu lah. So I like that in a way the alternate universe Kamala, the cruise Kamala, is a foreshadowing or an introduction of what our series Kamala will be lah. So what I can say is that I can't wait for that to happen and then see her actual interactions with all the remaining heroes that are still around lah. Yeah. Nice. Seterusnya Justin, your thoughts about the 5-minute clip yang kita tonton tadi. Silakan. For me, like the clip was meant to be entertaining, tapi oleh kerana dia punya resolusi tak cantik kan, tak berapa nampak sangat. So I feel like it was a nice little Easter egg sort of kind of a thing lah. But unfortunately, bila saya dapat tahu ni kata dia bukan canon kan, so I just feel like this is like another macam a sort of a fun in universe kind of a thing lah, but it's not even MCU proper punya cerita. So it's like macam you tengok dan you tengok sekejap dan you rasa macam like that lah, like I just shock sekejap lah. But like this thing will only work if you actually in the cruise. Sebab kalau kau memang dalam tu
tempat tu, kalau you pernah pergi Disneyland lah kan, benda ni kadang-kadang ataupun mana-mana theme park kan, dia memang akan show dia punya visual, lepas tu dia ada macam dia punya kerusi, lepas tu tempat-tempat tu kan, dia kena ada sound effect, kena ada air, ada asap semua tu kan, benda tu yang memang 4D punya benda, dia memang kena ada feeling tu, baru bila you nampak itu video kan, baru you nampak you rasa macam you kat sana. So kita tengok dalam yang resolusi tak cantik ni ke dalam handphone ke, dalam laptop ke, dalam PC kan, kita pula tak akan rasa benda tu, tapi kita akan sebaliknya judge pula benda video macam tu. Dan saya rasa video yang 5 minit clip ni kan macam tak berapa feeling sangat. Especially I feel like the Miss Marvel punya watak dengan watak-watak lain, she's too similar to Spider-Man, you know. She just feels like Tom Holland punya Spider-Man. So it's like she, even though memang they want them to be like some sort of best pals in the future, but she's just feel too similar to Spider-Man. So and then like other Avengers, they seem like they have potential to meet. Like for example, Carol Danvers meet with Sam Wilson, and then Carol Danvers meet with yang dengan Ant-Man dengan Wasp berganding bahu dengan Sam Wilson dengan Miss Marvel kan. Those look like really nice future possible storylines lah, but unfortunately we never seen them before, so we don't really feel that thing, but kita tak rasa sangat dia punya bila benda tu dipaparkan. Dan aku rasa dalam 5 minit punya klip tu, aku rasa lagi I feel more towards Ultron, you know. Sebab lama kita tak nampak Ultron keluar beraksi, dan tiba-tiba dia macam jadi the villain for this movie. It just feels like macam tadi ada seorang penonton katakan, nama dia Mugen Active, dia katakan kalau Ultron dapat kembali kan bagus kan. So it's like it just feels like we are missing Ultron so much. Sometimes Marvel use Ultron here and there very sparingly, tapi dia tak betul-betul kembali pun. So kalau memang Ultron dapat kembali in some sort of capacity or way, I think it would be a very cool thing lah. It's just that for me personally, I don't have much feeling for this 5-minute clip lah. Aku rasa macam pakai buang punya cerita je. Oh okay lah, so, I just feel entertained and that's it. Macam itu. But it's just that I feel like this thing would be much more better if you're in the cruise ship. Macam kata Munif tadi lah, benda tu lebih feeling bila kau kat sana. That's why the sound is surrounding you, the lighting. Betul. That's why dia punya movie ni, biar kau tengok video clip ni macam gitu, tapi tanpa sound effect semua dengan special effect semua tu, you macam tak dapat feel tau. So I actually agree with some of the viewers. Dia kata macam macam gitu. So maybe I'm more towards that side lah. Personally, aku suka the chemistry lah, and the fact that kalau korang perasan, the computer that was talking a lot, that's actually Friday, which is so you know in ear punya dia macam ada Scottish accent kan? I don't think so. I think it's the same girl voice. Same girl voice, Jennifer Connelly, I think so. I'm not sure. Oh, Jennifer Connelly yang Friday. Oh, I see. Yeah. Tapi suara Atron suara orang yang sama kan? Ross Marquand. Oh, bukan James Spader lah. Bukan sama. Bukan James Spader. Bukan James Spader, ya. James Spader mahal bro. So Ross Marquand ni dia boleh. Dia ke mahal. Dia betul. Lagu Ross Marquand dia boleh lain. Ya, sebab dia dari Walking Dead kan, lepas tu dia jadi Red Skull semua tu. Tu lah. So it's kind of cool lah. Ross Marquand boleh buat suara banyak orang, so they chose Ross Marquand. So yes, walaupun benda ni tak canon, but tengok cara Ant-Man dengan Wasp bekerjasama dengan Captain America, betul boleh buat lawak. What do I call you? Sam? Captain Falcon? Aku tu dah macam I look forward lah Avengers 5 nanti, bila kita ni je yang tinggal. The original 6 dah tak ada. So kita kena evolusi dan mula sayang Avengers baru ni. Tapi lama lagi kan Avengers 5? Lama lagi kan? Ya, lama lagi 2025 tak ada lagi. Tak tahu lah bila. Tapi korang rasa ni dorang shooting ni kan? Dorang shooting in the same scene ke dorang shooting masing-masing? Macam dia shooting kat tempat lain, dekat tempat lain tu dorang mesh kan? Aku rasa diorang guna teknologi volume yang macam Mandalorian tu. So semua benda tu tak wujud pun. Diorang just berlakon around the thing je. Tak, yang diorang tu antara diorang sendiri, diorang berlakon dari studio sama ke diorang berlakon? Dia macam dia ni berlakon dekat tempat lain sebenarnya. So lepas tu dia berlakon tempat lain. Tapi diorang somehow dia edit masuk macam diorang berlakon sama-sama kat situ.
Aku tak sure. Aku kena gali lagi tentang Avengers Quantum. Sebab Wanda pun tak jumpa kan John Krasinski, dia cakap kan dalam Multiverse of Madness. So it's completely possible that they didn't even meet. Tapi kalau aku nak tambah something, maybe after this Black Panther 2 punya movie kan, I think the cruise could more suitably totally update to include Namor and the whole like cruise adventure thingy lah. Oh, lagi sesuai lah. Pasal air. That would be cool. Dia lagi lah, we're actually on a water body on a cruise. Satu macam some crazy Atuma dia nak hit us with a tsunami apa tu, kena air 4D sikit benda kan. Dia aku lagi nak tunggu Disney announce Titanic the cruise. Aku tunggu masa Disney announce. Tak ada siapa naik. Tak ada siapa nak buat Avatar. Avatar The Way of Water Cruise. Tak tahulah. Oh, cun lah, mesti dapat banyak duit tu. Betul lah. Ya, semestinya. Alright, so kita ada 3 komen menarik untuk segmen ini. Pertama adalah daripada Daus. Thank you for the super sticker RM6. Thank you bro, thank you for the support. Sokongan padu anda dihargai. Seterusnya kita juga ada super chat daripada Apis bin Senin yang meminta Duan dan Munif sila tunjuk dada anda dan tolong pindah earphone tu ya. Abang nak tengok dada je. So okay. Boleh. Kita bolehkan Duan. Aku beli baju Wolverine. Baju Wolverine ni kita startkan Duan dulu. Duan. Kau beli kat mana ni? Baju ni aku ada ni. Aku beli masa dekat Bos ini. Bos ini aku tak tahu wujud lagi ke tak. Bos ini punya apa nama? Kedai aku sudah tak ada kot. So masa Bos ini dah lama dah, beberapa tahun dah. So dia ada join dengan Marvel. So aku sempat beli 2 baju, satu Wolverine, satu X-Men. So dia just rip off Arthur Adams tu. Yes. Artwork Betul. Dari 80s. Dia curi terus. Sebab lawa lah kena pula jadi baju kan. So aku beli yang murah kat macam tu. Berapa puluh. Chris cut punya benda. Macam dia macam begini. Ya, dia Chris cut kan. Full art. Nice. Seterusnya silakan Munif. Baju kau design apa dan dari mana? Oh, Dragon Ball. Ni macam One Piece. The original Dragon Ball. Dragon Ball. Dia semua tak nampak. Version dia lah. Yang rambut merah lah, yang apalah. So this one sebab manangkan aku ni kampung kat Perlis. So memang beli di Padang Besar. Terbaik. Aku suka. Support the local economy. Betul. Tak, bukan apa. Sebab actually aku beli banyak tau. Beli baju One Piece, beli baju Dragon Ball during the last raya aku balik kan. Sebab since COVID tu, peniaga-peniaga dekat the Thai border tu semua memang teruk terkesan 2 years orang macam tak balik raya, tak shopping sana, tak apa. So bila business is back, so kita pun dua part untuk tolong dia orang rolling and boom balik lah. So tu lah. Betul. Menolong ekonomi tempatan. Baik. Alright, komen terakhir untuk segmen ini adalah daripada Xavier Satsu yang bertanya, korang rasa dalam Miss Marvel nanti akan ada cameo ke daripada Avengers? Aku rasa cerita dia dah tak cukup episod dah bro. Dia tinggal 2 episod je lagi. Banyak benda yang dia tak habiskan lagi. Kalau ada pun post credit lah. Post credit Captain Marvel lah. Captain Marvel lah, itu yang aku rasa. Ataupun Photon, iaitu betul. 2 tu je. Lain tak ada dah. Tak ada tiba-tiba ada apa. Dia akan bersambung ke The Marvels tahun depan. Tak adalah Sam Wilson ke Sanchi ke, aku tak ada kot. Antara 2 tu je. Kalau Ramos ataupun tu Monica Rambeau. Monica Rambeau dulu. So tengoklah. Aku harap episod minggu ni lagi best lah. Tolonglah lagi banyak aksi. Tolonglah. Alright guys. So dengan itu berakhirlah segmen kedua kita. Dan sekarang kita akan ke berita menarik kita yang ketiga. Alright, aku rasa ni berita yang dinantikan oleh ramai orang. So menurut pelakon Taron Egerton, dia mengatakan yang dia sekarang dalam sesi perbincangan dengan pihak Marvel Studios untuk mengambil alih watak Wolverine ni. Jadi quote dia mengatakan bahawa I don't think it would be wrong to say that I would be excited but I would be apprehensive as well.
because Hugh Jackman is so associated with the Wolverine role that I would wonder if it would be very difficult for someone else to do it. But hopefully, if it does come around, they'll give me a shot. Wow. So nampaknya macam dia dah pergi screen test dah ni. And filem ni nak keluar tahun bila ni? Maksudnya MCU Phase 5 dah mula ya, macam memulakan casting proses dalam di sebalik tabir tu. So soalan aku untuk semua panelis, apakah pendapat anda tentang Taron Egerton daripada Kingsman memainkan watak Wolverine di dalam filem reboot X-Men oleh Marvel Studios untuk MCU Phase 5? Kita mulakan dengan Duan, silakan. Mamat ni boleh ke? Dia ni cukup katik ke bro? Cukup pendek ke? Aku pakai baju ni semata sebab terror dia. Terror kita ni. Tapi sebenarnya aku memang suka kalau dia di-cast oleh jadi Wolverine. Sebab better him than Daniel Radcliffe lah. Sebab aku takut gila. Diorang semua ada gerakan nak jadikan Daniel Radcliffe Wolverine. Aku dah takut gila. Itulah dia memang pendek tapi dia nerd tu. Dia memang berjambang. Daniel Radcliffe memang berjambang. Dan dia pendek, figure semua ada lah. Tapi muka dia tak ada Wolverine langsung, muka nerd. Kau bayangkan kalau dia marah muka macam ni. Tapi kau tengok muka Taron Egerton ni, kau tengok kat sini. Tak, muka ni baru muka Berserker Fury. Betul Wolverine. Sebab jelas kau susah nak top Hugh Jackman. Tapi pada sebab apa nak susah nak top Hugh Jackman? Hugh Jackman tu sebenarnya dia punya kelemahan dia adalah dia terlampau tinggi untuk Wolverine. Tapi dia dah tutup kelemahan dia tu dengan dia punya acting yang sangat bagus. Sampai orang terlupa pasal dia punya kelemahan dia sebab dia terlampau tinggi. So Taron Egerton ni maknanya kita start back from the scratch. Kita ambil tinggi yang betul sebab Taron ni tak tinggi. Dia seorang yang rendah dan dia ada rupa dan dia boleh berlakon. Kalau kau tengok masa dia first dekat dalam Kingsman tu, kau nampak dia boleh berlakon. Lepas tu bila dia ada dapat karakter dalam filem-filem lain pun kau nampak dia memang berlakon tu boleh nangis, tu boleh marah apa semua. So aku macam yakin lah kalau dia ni kalau dia bagi Wolverine kat dia ni. Satu lagi sebab dia pernah berlakon dengan Hugh Jackman masa dia Eagle ke apa. Dia berlakon dengan Hugh Jackman. So Eddie Eagle. So mungkin kat situ dia dapat sedikit tips daripada Hugh Jackman. So macam mana dia apa semua kan. Kat situ pun dia mungkin borak-borak dengan Hugh Jackman, dia ada niat ke apa kan. So aku respect cara dia ni sebab zaman MCU sekarang, if you want it, you go for it. Macam mana semua kan. Sebab kau tak boleh tunggu Marvel, kau kena lobby. Macam mana Simu lobby dekat dalam Twitter dia. Tak apa-apa lah. Macam Kamala Khan pun, Iman pun dia lobby. So ni Taron Egerton ni buat bagi aku yang tindakan yang tepat. Kalau kau nak, kau just lobby. Satu lagi sebab dia ada build tinggi, rupa, berlakon semua ada. So lepas tu dia pun nak watak tu. So dia pergi lobby sendiri apa semua kan. Dia dah jumpa pun Kevin Feige. Dia aku sudah buat test screening ni. So hopefully dia diterima lah. Sebab aku susah pun nak pilih the next Wolverine siapa kan. So aku rasa dia ni okey. Daripada aku bagi Daniel Radcliffe, bagi dia ni tu. Betul. Siapa-siapa yang Marvel Studios pilih, diorang akan maybe lock untuk 10 tahun. Akan berlakon siri, akan berlakon movie. Pasal Wolverine adalah watak mutant dan X-Men yang paling terkenal. Pernah jadi ahli Avengers, pernah jadi ahli X-Men, pernah ada solo series lah. Alpha Flight, apa benda semua. Ya, casting ni aku rasa casting paling penting untuk reboot X-Men. Seterusnya silakan Munif, pendapat kau. Okay, so Taron Egerton, starting with dia ada optimist dengan pessimist a bit lah. So my optimist side cakap that he definitely macam has the build the improvement from Hugh Jackman is that dia definitely lagi rendah, which is good, lagi comic accurate. We know based on the Kingsman movies he can definitely do action scenes. He's also definitely versatile sebab daripada Kingsman, Secret Agent tu sampai jadi Elton John lah, tu dia berlakon watak lawak lah semua boleh kan. So we know he's a versatile actor. So but to me the pessimist half lah, my one and only concern dengan Taron ni is that macam kita dah tengok dia in Kingsman kan. So he wears this British old-timey suits and macam canes and pakai spek besar and he still looks like a kid.
Dia macam muda tau. Dia macam very very freshly young tau muka dia. And I don't know lah, macam I hope he realizes that like Wolverine is like 100 years old, and harap-harap dia boleh bawa that, even if his look cannot do that, but persona dia macam can see that he is an old man. Macam a good example of this, kalau kau tengok Umbrella Academy, the kid who plays 5 tu kan, dia watak dia is an 80-year-old guy trapped in a kid's body, and jadi tau. You actually really do believe he is an 80-year-old guy inside a kid's body. So I'm just hoping, even though Taron, he looks more on the young side a bit, he could play that like really, disgruntled, gruff old guy who's been through wars, pain, torture, loss of lovers for 100 years, but because of the healing factor is trapped in this peak performance punya muda punya body. Tapi dia punya perwatakan tu boleh nampak dia macam like he is macam jaded old man sikit lah kan. Old soul. Kan. So there's that old soul inside this very youthful visual of his kan. So but I think he can pull it off lah, because that's why I have hope, sebab tengok dia berlakon je Elton John tu macam steady je. So he, as long as he understands the assignment, I think there's no reason why he cannot pull it off lah. And I also agree on another thing, sebab macam Duan cakap lah, if not Taron macam Who kan, dia pun macam duk campaign, I dengar kan nak pergi Daniel Radcliffe kan. So tak boleh tu. Aduh, nanti kuku dia keluar magic wand. Itulah kan. Lepas tu dia cakap berserker baras dulu. Dia cakap Wingardium Leviosa. Patronus. Tahu betul. Sebab apa, macam sebab muka Taron ni, aku faham juga benda cakap, sebab muka dia nampak baby face tau sebenarnya. Muka dia ni muka baby face. So susah kau nak nampak, kau nak percaya dia. So sebenarnya benda ni adalah cabaran untuk Taron tu sendirilah. Macam mana dia nak convince audience dan fan Wolverine yang dia ni adalah betul disorder tu, cabaran untuk dia. Tapi itulah, kalau tu cakap, kalau idea dia tu dia Radcliffe, sebab sama kan, dia pun muka lagi baby face, muka budak berjamah pun nampak budak, tapi kau bayar kalau dia mengamuk macam mana. Kalau dia macam tengah berserker tu kan, okay, saya betul gelak tak ada muka dia kalau Daniel Radcliffe tu nak sangat, maybe later boleh try untuk jadi Deacon tu. Clean shaven sikit lah tu. Deacon kan very metro, a bit homosexual sikit lah, macam mana. Boleh lah. Kalau nak jadi Deacon ke apa, go ahead. Tapi untuk Wolverine casting, ada Taron ni pun aku dah macam, when you think of the alternatives kan, I think this is as best as we can get. Macam okay lah. Tak ada, susah. Kalau Zac Efron berminat pun aku okay. Pasal Zac Efron dah pendek. Aku pun okay Zac Efron. Betul. Dia tengah bearded sekarang, bearded look. So I think he can do it. Tapi tak ada siapa pun Zac Efron pun. Zac Efron pun I think it definitely has. Okay, Zac Efron has the physique. Tapi macam aku cakap lah, tapi I don't think acting range boleh challenge Taron. Betul. Taron punya acting range is wider, and we need that because macam aku cakap tadi, he needs to play 100-year-old man inside this youthful body. So sebab aku takut Zac Efron, he might look the part, but he'll still carry it like he's some macam jock punya douchebag macam tu kan. So takut jadi macam tu lah. So I think this is as best as we can get lah. If I might be wrong, tak tahu lah, but dapat ni pun dah bersyukur lah daripada sebab we have seen castings go horribly wrong. Macam they macam contoh, they cast the tiniest person associated to Disney Studio, which is Oscar Isaac dulu, untuk jadi Apocalypse. So sama dia redeem balik dengan Moon Knight lah. At least Moon Knight nasib baik dia redeem balik. Tapi the guy who tengok Oscar Isaac and nampak Apocalypse should be fired and never hired again.
Betul. Itu. Exact. So tu cakap. Betul. So as far as casting goes, I think you know what, this is the best we can get. Oh, seriously. Tapi for the Apocalypse, aku rasa kan, for MCU Apocalypse, aku rasa sesuai The Rock kot. Sebab The Rock Aku tu memang sebiji dengan aku. Cari yang Egyptian lah. Cari yang betul-betul Egyptian lah. Kalau The Rock bukan Egyptian pun. No, but the thing is Justin, macam aku agree kan Duan pasal apa tau. Sebab aku dari dulu, in fact dari sekolah dulu lah cakap, kalau dia nak buat, sebab masa dia first buat movie X-Men lah, macam maybe sequel ke nak ada Apocalypse ke apa kan. Macam you hire The Rock kan, tak payah nak CGI, you just paint his skin grey, bagi dia those macam thick lips, so prosthetic colour biru sikit, you are done. Because he has the body and all that. He has the physique. Aku selalu serius, memang sama. Ni aku setuju. Betul benar. Memang sama. Lepas tu kan, kalau The Rock jadi Apocalypse kan, dia just ambil dia punya persona masa zaman WWF tau. Masa WWF tu zaman dia belagak kan, muka sombong kan. Dia itu pun jadi Apocalypse lah. Dia tak perlu jadi The Rock yang ni. Dari masa The Rock WWF, muka sombong je tu, hidup tinggi, itu dah Apocalypse habis lah. Tapi dia jadi Scorpion King kan zaman tu. Scorpion King. Scorpion King. Betul. Itu tak lihat kita lupa kan. Macam mana nampak Oscar Isaac tu? Macam mana boleh nampak Oscar Isaac tu? Memang gila troll tu. Aku tak boleh belah. Kroni tu bro. Mungkin ada kaitan dengan kroni kot. Mungkin sebab nepotism. Sebab dia kan kerja dengan apa ni, Star Wars. Sebab tu lah aku dengar Oscar Isaac pun lobby untuk role Moon Knight tu. So that's why dia dapat, dan kebetulan juga dia fresh daripada Star Wars kan, mungkin Kevin Feige rasa dia boleh ambil dia because he has been in many movies kan. Aku rasa lah it's true, but if he did lobby to play Apocalypse, macam Mamat ni, you need a big ass mirror in your house, man. Come on lah. You know the part I remember very vividly masa aku tengok filem Apocalypse tu, there was a part masa yang I felt my heart sank tau, masa bila tau. Duk tengok macam Oscar Isaac Apocalypse was giving this macam big speech kan. Lepas tu macam dia duk cakap pasal apa nak control the world whatever. Lepas tu macam dia duk gesture tangan dia tu, tangan dia macam dia duk pusing-pusing tangan dia, macam bagi dramatic speech kan. Lepas tu tengok tangan dia comparatively to dia punya oversized punya Egyptian suit tu, tangan dia nampak kontot tau, dia pusing-pusing tangan dia. Oh, we must ni apa semua. So bila aku tengok part tu kan, oh my god. Dia lebih kepada macam Ivan Ooze dalam Power Rangers movie tu, macam Ivan Ooze. Dia pun macam gitu. So tu cakap you remember Ivan Ooze daripada Power Rangers movie. Disaster casting goes. Yalah betul. Ivan Ooze Power Rangers tu kan. So Taron ni I don't know, because if it's not Taron, it could be something really worse tau. What are the options kan. So baiklah, you know, while this is looking good, I think just seal the deal. Yeah man, give him the job. Justin silakan, your thoughts about this rumored casting. Ni bukan casting yang for sure, ni hanya rumor ya guys. Silakan. Aku rasa iyalah, walaupun dia bukan done deal, but the possibility is there, and I think that he could be the right role, because like kita selalu tengok Zac Efron lah mungkin jadi Wolverine lah, Daniel Radcliffe jadi Wolverine lah, but Taron Egerton is someone I never thought could play the role, sebab aku lupa dia pendek. So bila dah tengok gambar dia dengan Hugh Jackman, aku rasa macam wow, kalau Taron Egerton betul-betul dicast jadi Wolverine, it feels like passing the torch tak? Sebab Taron Egerton dengan Hugh Jackman ni macam they know each other for a long time, ever since yang cerita Eddie the Eagle tu. So macam kalau dia dapat jadi Wolverine, wow, that's gonna be a huge news lah, yang a very huge happy news lah. And then it couldn't have happened to a better actor lah, because like both of them can sing, both of them can act, and then both of them can do lots of stunts and action. So I feel like Taron Egerton, aku pun tak pernah tengok dia punya muka macam begini tau, the berserker face. So like when he does that particular look does look very Wolverine like. Kalau dia siap dengan sideburn semua tu kan, dengan dia punya the Wolverine hair kan. So I feel like he can do it, he can pull it off.
Cuma mungkin macam Munif kata lah, he may look too young for that, but he's actually now 32 years old kan. So like I feel like he has that potential to go further. So maybe people should look past through that lah. Tengok macam Robert Pattinson pula. Robert Pattinson first orang punya image, bila orang fikir Robert Pattinson boleh jadi Batman ke tidak, sebab people cannot take that image of him as a Twilight vampire. Tapi bila jadi Batman, semua orang diam-diam. So like I feel like Taron Egerton can have the potential to change people's minds. It's just that people didn't see him much. People only know him from the Kingsman movies kan. So it's like they should know him more lah, because dia macam, because dia lebih kepada pelakon indie tau, daripada indie films, independent films. So it's like people should see how he can do. And then usually Marvel doesn't hit. And I mean, like in terms of casting, usually Marvel punya casting memang on point lah. Memang dia usually hits the bullseye. And I believe that Taron Egerton can be Wolverine. It's just that what type of Wolverine yang kita nak nampak ni? Is it more to the 90s type of Wolverine, yang Chris Claremont punya Wolverine, or is it the ultimate punya Wolverine or the uncanny X-Men punya Wolverine? There's so many versions. So we don't know what version is this, but from the casting, from the look, he looks good. Brown suit Wolverine. Brown suit Wolverine. Not yellow and blue. Brown suit. Yeah. Yellow blue lah. I just hope it's not too hung up over Jean lah yang kali ni. I just hope it's not too. Because they overplayed the love triangle too much. Semua pun diangkut bro. Storm, Rogue, semua diangkut bro. Dan sepatutnya begitu. Dan he has to have that Canadian accent lah. Taron Egerton ni, Abang Long kawasan. He's English. Dia orang England. So dia kena bawa Canadian accent dia. Dia kena bawa dia punya the Canadian style semua tu. So it's like because like cerita Wolverine ni kita dah nampak banyak daripada cerita X-Men. X-Men kan dah lama. Fox X-Men dah lama keluar banyak filem kan, sampai kita nampak origins Wolverine, but unfortunately it wasn't done right. So I hope that maybe MCU can find a way to do it better lah. I just don't know whether Kevin Feige will try to redo certain scenes from the previous X-Men movies. Itu yang semua orang yang sedang fikir-fikir ni, sebab how, or is it he's going to do something new macam Spider-Man, macam yang Tom Holland Spider-Man. I suspect could be something like that. Maybe he ambil yang macam comic book yang baru kot, and then like try to modernize it and make it relatable with our society now. So something like that lah. So I just want to hear him say "bub" a lot more. Yes. Kan? Yes. What's up, bub? Actually like bub. Dia kena gigit cigar dia semua tu kan. Is Taron Egerton hairy ya? Badan dia kena hairy tau. Ada fan art lah. Kau boleh Google fan art yang buat Taron Egerton jadi Wolverine. It looks pretty convincing lah. Kan? It looks pretty convincing. Maybe dia kena add prosthetic hair here. Nanti let me find it. I think somebody did it. Nanti aku upload je untuk korang tengok. Sekejap The hairy part tu no problem. You just go visit the Yunnan haircare settle lah. Tanam semua tu. Tanam rambut. Tak ada lah, aku tak tahu mana aku suruh gambar Taron Egerton tu, aku dah upload, lepas tu aku tak jumpa pula. So banyak story yang kita boleh buat dengan Wolverine kan, but many of it already adapted, macam Weapon X, yang Wolverine Origins semua tu. It's very shame lah. They did a lot of those good stuff, but then like kalau nak buat for him, like how dia macam ada lagi kat cerita untuk yang fresh untuk this Wolverine. If for me, if my opinion, if to make Wolverine fresh, I think they could do something ability wise where they could take that saga where he can superheat his claws because of he channel the energy from his healing factor to superheat the claws. Why I like to see that? Well, sebab why I like to see that ada dua sebab tau. Number one, visually it makes his abilities interesting again rather than just stabby stab kan. And secondly, bila dia buat macam tu, badan dia jadi vulnerable tau. So it'll add a layer of suspense and macam you fear for, you know, this usually immortal character, tapi when he go supernova with the claws tu, he can be killed.
So macam it makes the character more intriguing lah to me tau. So kalau nak buat MCU, I think they should introduce that lah, the plasma claw. Terbaik plasma claw. Yang tu kat dalam apa, dalam Return of Wolverine kan, masa dia dah mati dia hidup balik, lepas tu dia dapat power baru kan. Jadi sebab dia punya healing actually dia punya healing factor. Tapi instead of guna untuk heal badan dia, because it's the repairing of the cells tu, dia burn energy. But instead of burning energy to heal, dia channel untuk superheat the claws. But because the healing factor tu, the energy is used to superheat the claws instead, so badan dia healing factor dia hilang bila dia buat macam tu. So macam style gila kot. So so dia tunjuk ada consequence to that power up, which makes him, you know, kata I cannot die, I stabby stab semua orang kan. So after a while it gets old. So and macam ni pun visually cuba bayang dalam cinematic, nampak claw superheated kan gitu. So macam badass juga kan. Kira tu macam final move lah, final blow. Desperado move. Terbaik. Desperado lagi lah. Alright, so kita ada 8 komen untuk segmen ini. Pertama, Carl bertanya, apakah pandangan panelis kalau Carl Urban jadi Wolverine? So over the weekend atau over the past few weeks, banyak orang tanya, Carl Urban kau memang secucuk lah kalau kau jadi muka kau macam Hugh Jackman lah. Tinggi tu. Tapi Carl Urban cakap, aku dah tua lagi mak, aku tak boleh berlakon dah. Dia fikirkan nak kena berlakon stunt pun dia dah takut. The same juga untuk pelakon Homelander. Banyak orang kata, Homelander ni boleh jadi Wolverine. Homelander pun cakap, tak nak, saya dah cukup tua, saya tak nak berlakon benda-benda 10 tahun ni. Macam lah. Not to mention Carl Urban memang dah ada kan lah MCU. So yes. Macam tu lah. Siapa nama tu? Executioner ke nama dia? Yang punya the guy with the double machine gun. So dia dah ada dalam MCU. Tapi memang dia nampak macam Hugh Jackman. It'd be cool. Cuma visually zaman dia ada. Zaman dia visually ada. Betul. Dia dah tua. Tapi dia tinggi tu. Dia sama tinggi dengan Hugh Jackman. Dia sama tinggi dengan Hugh Jackman juga. Nampak lanky ke? Lanky. Tapi memang aku rasa dia pun akan boleh berlakon juga jadi Logan. Cuma dia ni. Sebab tu yang lagi satu fun fact, Hugh Jackman kan Australia kan. Kalau dia New Zealand, dia Kiwi. New Zealand. Jiran. Kalau macam dia jadi macam watak over dia tak lari jauh kan. Antara tu serumpun. Tapi tak ada Canadian actor ke yang boleh jadi Wolverine? Tak ada. Ryan Reynolds Kan ramai Canadian actor kat Hollywood. Alah. Justin Bieber. Pendek juga. Dia pendek juga. Dia muka ni dia ada stroke tau, separuh muka dia, so susah sikit. Muhammad Hazim bertanya, kalau X-Men di-reboot, siapakah pilihan panelis untuk watak Cyclops? Cyclops aku tak tahu tu. Korang ada idea? Actually tak tahu, since we're talking about it kan. But sebab kalau kita compare yang the previous Cyclops, apa nama pelakon tu? James Marsden. James Marsden kan. He was a bit on the thin side for me lah. So actually if tak tahu, ni pendapat aku lah, kalau nak cast a Cyclops yang lagi buff, stoic and stern but a bit of an asshole juga and a lover boy, I think this should go to Zac Efron. Tapi dia rendah Efron. Cyclops tinggi. Ataupun yang sama-sama tinggi, dia sama-sama rendah. Yang sama-sama rendah kan. Kalau ketinggian tu dia pakai heels dengan camera angle, Tom Cruise pun nampak tinggi lah semua movie ni. Betul. Boleh. And aku rasa yes, Zac Efron tu ada that pretty boy look, and then he can he does. Lepas tu dia jenis buff yang lean tau, bukan buff label tau. So buff and lean tu is very Cyclops, so bila dia put on the suit kan. So that's what I feel lah. Wan, ada apa pendapat? Aku rasa kalau Cyclops ni kita bagi aktor baru lah, yang muda-muda kan, yang baru nak up. Aku sebenarnya nak Miles Teller tau. Lepas aku tengok Miles Teller dalam Top Gun Maverick kan. Miles Teller. He can be a very big asshole. He's that lanky, tapi I think he really built up his body. Betul. Ya. Miles Teller ni boleh. Aku suka kau tahu tak Nick, fun fact depa punya kan, masa depa scene semua duk tayang badan duk main that American football kan.
Dia yang tu that's yang OST for that part tu One Republic kan. That One Republic punya song apa? Yang penyanyi One Republic tu dia kata thank you bukan kat Miles Teller, dia kata thank you to Miles Teller punya apps sebab geng-geng perempuan ni duk repeat dia punya video klip tu banyak kali. Macam sial. Ulas durian dia. Sangat dia kata mahal. thank you. Durian dia Justin, semua. any hopes for Cyclops casting? Aku tak tahulah bagi saya. Aku rasa macam tadi yang kata Miles Teller, aku rasa okay kot sebab dia cukup asshole sangat. Sebab dia dalam real life he's also a very asshole person. So it's like he can be that person lah sebab dia punya muka pun tajam, badan dia tinggi semua tu kan. I'm not so sure about muscles sebab saya tak tengok muscle lah, tapi saya tak tahu lah kan. So benda ni aku rasa he can make it work lah. Jarang aku nampak siapa-siapa. But I thought Cyclops is more like a swimmer punya build kan. It's more like a swimmer kan. Macam Statham punya badan sih, Jason Statham gitu. Macam Jason Statham, betul. Sebab Jason Statham dulu dia pernah terjun air dan pernah jadi macam swimmer Olimpik kan situ kan. So itulah susah nak tahu siapa macam kadang-kadang badan dengan muka tak kena. Ada. Aku tahu. Aku dapat. Aku rasa Liam Hemsworth. Liam Hemsworth. Liam man. Okey juga. Sebab ada blonde, muka dia tajam, semua tu dia tinggi. Dia sangat-sangat tinggi tau. Lepas tu Cyclops jumpa Thor macam aku macam kendal je kau ni macam variant. Tapi tadi ada one commenter tu dia cakap Ahmad Haziq. I think Ahmad Haziq ke komen. Actually dia kata boleh ke yang silam Alalang cakap dia Top Gun kan, yang berlakon Hangman. Kan dia pun ada that very stoic all American punya look macam tu kan. Potentially juga. Ya okey juga. Cuma dia kita kata tukar warna blonde dia pada yang brunette lah. Ezra Miller bang nak bagi movie tu lingkup dan delay boleh lah. Betul. Ezra Miller aku rasa boleh buang lah Ezra Miller tu. Alright, soalan seterusnya. Nazmi Ali berkata, Animated X-Men 97 coming soon to Disney Plus. Adakah canon dengan MCU? Aku tak tahu macam nak jawab. Asal there is zero details. So sama-sama kita nantikan Julai 21 hingga Julai 24. Hopefully Abang Kevin Feige datang ke Hall H di San Diego Comic Con dan akan bentangkan apakah Animated X-Men 97 ni. Sepatutnya dia sequel kepada OG 97 punya the X-Men, original X-Men punya animated series kan. Dia punya sequel series kan. I don't know yet. It's so random because it's a remake ke apa? Tengah macam sequel tau. Sequel daripada animated X-Men animated series yang dulu-dulu tu. Sequel. I heard it's a sequel spin-off begitu. Why would MCU want to do it? That's the question. Don't know whether it can multiverse. I think mungkin di Earth 8838 kot. 838 maybe. Or somewhere something like that lah. Seterusnya aku baru teringat pasal kau casting kan. Aku rasa kalau dia nak, kalau kabel ada, betul lah recast kabel, janganlah Josh Brolin, dia pendek tu. Tak kenalah sebab kabel. Dah lah Thanos kan. Dah Thanos pendek tu, tolong cari orang lain. Patutnya siapa yang Avatar lama tu apa? Stephen Lang. Stephen Lang. Sebab dia tua tu, dia tinggi besar. Stephen Lang nampak lah dia kabel. Patutnya dia boleh jadi. Aku rasa dia dah lobby tau. Dia dah lobby tapi tak dapat juga. Kesian lah. Dia memang kena. Tu that big jadi kroni Disney boleh kot. Tu yang that big Russian guy lah, Rocky tu apa nama dia tu? Oh tu apa nama? Ivan Drago. Dolph Lundgren kan. Tu jadi kabel. Dia nak jadi macam kabel like the 80s punya drawing dalam komik tu nampak. Betul. Tu baru kan pocket penuh everywhere pocket kena banyak. Itu masa dulu kan. Ya man, Rob Liefeld tak habis lukis pocket. Tak habis pocket. Mel bertanya, boleh ke Disney Marvel kasih karakter Wolverine pergi all out PG-13 or R-rated? Most likely diorang nak kaut sebanyak mungkin duit di box office. So it will be PG-13. It will not be R-rated. X-Men is too big a property
to be R-rated. Ya, Deadpool mungkin boleh lah rated. Nak R-rated boleh. Tapi X-Men dia nak budak-budak umur 10 tahun pergi tengok, so it won't be. Diorang nak jual merchandise, man. Banyak merchandise boleh jual X-Men. But I think they can push the boundary of the violence tu juga lah. Walaupun tak tunjuk lah kepala orang putus apa, but I think macam what was the rating for Multiverse of Madness? Itu PG-13 ke apa? PG-13. But it was like pushing near to R. Kan. So macam there's blood kan. Macam ada blood, ada, and it's quite horrific. Macam death apa semua kan. So they can do it lah. I think it'll be satisfactory. Alright, 3 soalan terakhir menyimpang. So menyimpang. Soalan pertama daripada Daniel Kim, soalan menyimpang. Kira minggu ni episod bedah Miss Marvel on lah ya? On pasal tak ada Thor. Dia saja nak apa? Tabur garang kat luka, celaka tu. Yes, Love and Tunda, Love and Tunda. So pasal dah Thor tunda, so kita akan berbincang tentang Miss Marvel hari Khamis ni. Don't worry. So doa ni tercapai lah. Seterusnya soalan menyimpang kedua, 2150 guy bertanya, Nick boleh tak review buku Ultra Khalif di belakang tu? So ni adalah buku Ultra Khalif edisi bumper Quora. Aku dah review ni bersama dengan temu ramah eksklusif dengan penulis dan pelukis dia Bob Hairi Barong. Ada dalam arkib YouTube kita, check it out. I think it was done 2 tahun lepas ketika COVID. Tapi yang bumper Quora kedua ni aku tak sempat review ataupun interview dia pasal scheduling kita busy dengan review-review lain, so tak sempat nak jumpa dengan Bob. So unfortunately bumper Quora 1 je lah. And kalau korang tengok video tu, ada juga interview eksklusif dengan pelukis gempak Ben Wong, dan Ben jawab lagi banyak soalan daripada Bob. So definitely find it dalam YouTube archive kita kalau korang suka Ben Wong. Alright, final comment untuk segmen ini. Zahir Zuhairi bertanya, brother semua tak nak buat review Stranger Things? Ada. Kita punya schedule untuk bulan Julai baru cleared up dalam masa 2 minggu lagi. So esok kita akan review Umbrella Academy 3, and then 19 hari bulan kita akan review Stranger Things Part 1 and Part 2, dan 20 hari bulan kita akan review Money Heist Korea. So pasal banyak siri mingguan yang kita cover dah mula habis, Spy Family dah habis, The Boys akan habis, Miss Marvel akan habis. So slot dah dibuka, then kita bolehlah review barang-barang Star Wars pun habis, Obi-Wan. Star Wars pun dah habis, so kita dah ada slot sekarang. So nantikan esok Umbrella Academy, 19 hari bulan adalah Stranger Things 4, dan 20 hari bulan adalah Money Heist Korea. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ketiga kita. Still ada 2 lagi segmen. Kita akan ke berita menarik kita yang keempat. Alright, so berita menarik kita yang keempat adalah tentang Dr. Doom casting rumor Howard Stern. Jadi DJ radio tersohor di USA Howard Stern telah mendedahkan secara tidak sengaja ketika siri radio hariannya di Sirius XM bahawa dia bakal terlibat dengan sebuah projek Dr. Doom di Marvel Studios. So aku akan mainkan dulu klip ni. Klip ni berlaku ketika iklan, lepas tu mic dia tak turn off. So dia ingatkan turn off. So dia mulalah bercerita benda-benda. So antara iklan tu kau akan dengar apa dia kata, tapi kalau kau tak dengar kau akan bacakan juga. So bukan dia Dr. Doom lah. Bukan dia Dr. Doom lah. Tak. Tapi dia kata dia akan terlibat dalam terlibat Doom di Marvel. Kalau Dr. Doom memang celaka. Jom kita dengar keluhan DJ Howard Stern. Free guarantee. Shop TommyJohn.com/SXM right now for 20% off your first order. Get 20% off right now at TommyJohn.com/SXM. TommyJohn.com/SXM. See site for details. But I don't even believe me. I'm fucking miserable about it. I don't even. You listen to the Stern Show on your radio. Because I'm an asshole. But that's what I did on America's Got Talent. So. That's right. You listen to the Stern Show on your radio. Are you excited about it? Well, yeah, I called Robert Downey Jr. and I said like how to do like I was asking him acting techniques. Do you have a number for John? Alright, so tak dengar sangat ah. Ya, agak jumble up. Pasal ini berlaku dalam radio ya, bila orang mainkan iklan, lepas tu kau punya mic still turn on.
So dalam radio tu patutnya kau dengar iklan, tapi kau tengah bercakap kat mic, so tu yang terjadi tu. So untuk mereka yang terlepas apa yang dia cakap, aku akan bacakan. Howard Stern mengeluh bahawa they're going over the schedule with me and it's going to suck. Dia cakap suck pasal dia tak dapat bercuti musim panas ni nanti kerana mereka akan mula filmkan Dr. Doom project ni. I told you I'm going to do Dr. Doom. That's the thing. But believe me, I'm fucking miserable about it pasal dia tak dapat cuti. I called Robert Downey Jr. and I was asking him acting techniques. Do you have a number for Jon Favreau? So Muhammad ni memang terkenal over the past 30 years sebagai seorang DJ radio yang agak controversial. Dia suka tanya benda-benda controversial sampai dia kena buang kerja, tapi dia went on to radio podcasting. Sekarang dia dah jadi multi-billion dollar DJ radio. So soalan aku untuk para panelis, apakah pendapat anda tentang DJ radio Howard Stern terlibat dengan projek Dr. Doom di Marvel Studios yang bakal memulakan sesi penggambaran pada musim panas ini? Adakah ini berkait dengan skrip asal Dr. Doom, siri yang dipitch oleh penulis pengarah Noah Hawley yang buat Legion dan juga Fargo di 20th Century Fox before the Disney merger. So kalau korang pernah tengok Legion tu is about Professor X punya anak yang juga pretty cool, pretty mind bending. So is this the Noah Hawley project ataupun adakah ni something leading to Fantastic Four punya filem? Kita mulakan dengan Duan, silakan. Aku rasa kalau macam dia nak buat for introduction for Dr. Doom, lepas tu his own movie kan, macam sebab Dr. Doom ni memang ada Dr. Doom adalah Fantastic Four. So kalau macam nak buat introduction dia tanpa Fantastic Four macam tak kena lah. Memanglah orang kata macam dah pernah tengok kan Fantastic Four, first villain Dr. Doom. Tapi kalau sebab dia punya introduction memang kaitan sangat rapat dengan Fantastic Four. So kalau macam nak buat pasal dia seorang je, macam tak kena sangat lah. Mungkin Howard Stern ni masukkan Dr. Doom tu, cuma mungkin dia punya macam nak cakap fake title ke apa kan, sebenarnya Fantastic Four. Yes, betul. Because Fantastic Four will be the second last film untuk MCU Phase 4 2024. So sekarang dah 2022, it could be pre-production, I don't know. Itulah. So macam maybe harus diorang bagi tahu ni sebenarnya cerita Dr. Tapi sebenarnya eventually sebenarnya Fantastic Four mungkin scene dia dengan Dr. Doom. Tapi sebenarnya Fantastic Four punya filem. So sebab kan Stock Hollow pun kena tipu, semua ramai kena tipu kan. Kat situ sebab dia tak nak kasi rahsia dia pecah. Macam ni pun rahsia dia terpecah pun orang tak tahu, orang macam misdirect kan. Sebenarnya cerita Fantastic Four. So tu bagus Marvel tu. Dia tak bagi semua dekat dunia aktor. Sebab kalau macam terlepas cakap macam ni, so dia tak bagi, macam dia macam tak give away nothing lah sebenarnya. Kalau tu. Tapi sebenarnya cerita pasal Fantastic Four, cuma scene dia mungkin dengan Dr. Doom ke apa. So hopefully macam tu lah. Sebab kalau macam Dr. Doom punya cerita saja, aku rasa macam tak kena. Bukan tak boleh, sebab aku rasa dia punya introduction tu memang dengan Fantastic Four. Lepas tu baru kau nak buat dia macam dia punya solo ke. Sebab Dr. Doom ni villain yang besar juga dalam Marvel. Dia walaupun dia manusia, tapi dia banyak, dia evolve. Dia evolve, dia jadi kuat. Dia boleh kalahkan Avengers. Dia boleh kalahkan gods lah, even Galactus ke apa. Dia macam sangat kuat lah. Dia OP lah, power lah. Tapi dia punya starting origin dia macam mana pun kena dengan Fantastic Four. Tu bagi aku lah. Betul. Pasal Victor Von Doom punya fate tu memang terikat dengan Reed Richards daripada college sampai ke masa dia orang space race tu. So it become weird lah kalau kau ada Disney Plus series tentang Doom saja tanpa Reed Richards, tanpa Sue Storm. Those are the important building blocks kepada Fantastic Four. Alright, seterusnya soalan bonus untuk Munif ya. Sekiranya ada, there's no way Howard Stern will be Dr. Doom. Tapi will he be appearing as himself? Maksudnya dia kena lempang oleh Dr. Doom ke sebagai radio DJ. So apa pendapat kau? Silakan. Okay, I am going to take a very pessimistic approach to this conundrum lah. I feel that judging by the clip and what is being said, and the fact that Kevin Feige hasn't hit him with a sniper shot yet,
the leak tu kononnya I think it's not all genuine information it's just probably noise to create clout for his little podcast channel ke apa benda lah. And kalau kau tengok macam you tengok the things that were said pun, and then I called Robert Downey Jr. for some fucking acting tips. I mean, who talks like that? Macam, you know, it's as if I want these people to dengar what I'm saying, but kononnya aku tengah cakap to myself and korang terdengar, and then hey ada number John Favreau. They just like throwing names to create more traffic for macam dia punya podcast sebab it doesn't sound like a natural punya conversation. Kau tak rasa macam tu? Sebab you know, kalau betul kau tengah cakap sama macam kata ni lah, so macam entahlah, aku nervous macam superhero movie macam tak ada pengalaman lah. Maybe Downey boleh macam cakap bagi aku something, you know, something like that lah. Ni macam I am going to contact Robert Downey Jr. and ask him for acting techniques, and then who has number to John Favreau. You know, it's like macam buat-buat lah. It's such an unnatural conversation, and like I said, he's not dead by a sniper shot by Feige yet. So we can say the information leak, so it's not genuine pun. So macam no harm done now. So you were spared for the day. So I just tak tahu lah. So if you ask me, I think there's nothing to it. Dia nak jadi Doom memanglah jauh sekali. But I don't know what involvement, how he can even contribute to such a movie about such a character though. I just do not see how it fits. Macam entahlah, I feel like there's so many things that does not make sense about this story. And then, you know, in this day and age where any stupid thing you say, even kau kena tangkap macam behind the scenes, so you kena cancel, that is it, career over, life over. And kau boleh ni aku tengah break between this podcast whatever, and aku cakap benda-benda ni seketul-seketul di sentences for semua orang to dengar without a care in the world kan. So you know, there's so many things that just doesn't add up lah. Dia tergugat dengan Joe Rogan on Spotify kot. So I think lah. Tak, sebab kau tengok Joe Rogan is memang top bills punya podcaster sekarang lah, but dia punya content dia adalah some interesting guests, interesting topic dia berbincang, but Joe Rogan is the best example of how zaman sekarang sex doesn't sell, but hate sells. So dia cakap about all these topics yang really polarize people and buat marah apa, so macam people tune in untuk maki dia pun contribute to his wealth. So I think because there's no such thing as bad publicity, so bila Howard Stern a competing punya podcaster pun tengok benda ni, you know what, why not macam deal with two things that will generate the most buzz, which is A, controversy, and B, Marvel related stuff. So combine that into one, jadilah I call Robert Downey Jr. for some acting tips. Betul. Yeah, so I'm taking this pessimistic approach to this question lah. So that's my opinion. Aku rasa dia Howard ni dia belajar dengan Raja Ilya kot. Patutnya I jadi Miss Marvel, tapi I tak ada Miss Marvel. Melalu tu. Dia ada lah. Actually dia ada tu. Kalau kau tengok masa Battle of New York tu, yang tahu masa Battle of New York lah Avengers kan, yang ada mayat yang tersepit bawah teksi tu apa tu. Itulah. Raja Ilya, mayat. Tak salah dia. If I got cast as the mayat in a Marvel movie, I tell the world tu, you know. Kau tak boleh blame lah. Dengan apa ni, gambar photoshoot BTS semua tu lah, behind the scenes. Ada bukti kan. Tapi aku rasa Ilya memang dapat casting dalam Miss Marvel. Dia ada look
Pakistani apa semua kan. Tapi dia tua Tapi sangat. But she's a grown ass woman. Dia tak jadi kemalahan lah tu for sure lah. So dia aku rasa dia dapat part tu as aku rasa dia punya nenek ke dia punya orang belakang tu keramaian kan. Sandi sangat kau ni. Lepas tu dia malu. Dia malu nak jadi nenek ke jadi mak dia ke apa kan. Dia malu macam apa jadi mak dia kan. So dia pun tak nak tolak lah kan. Dia mesti jadi watak yang memalukan dia lah. Jin tu. Mungkin Jin Anthony. Silakan Justin, your thoughts about this Howard Stern rumor. I fully agree with what Munif said tadi. It is all just smoke and mirrors and all bluff punya. Benda ni memang Howard Stern memang terkenal dengan macam like very raunchy things that he says on his channel lah. Tapi whatever he says sometimes it's not true, you know. So like dia memang nak generate publicity untuk dia punya channel. So benda ni kan memang ketara sangat. Sebab bila kita dengar dia punya conversation tu memang macam buat je lah. Sebab it's like sekadar cakap untuk kasi nak generate conversation kan. And it works because like sebab benda ni akan trending kat Twitter, lepas tu ramai orang akan share, akan viral kan kat social media. Passport pun cakap pasal ni. Itulah. Kita tengah cakap pasal dia sekarang. Kan? So it's actually a non-news become a big news. So macam benda ni dah kena jadi dibesar-besarkan sebab ada orang nak like people are very hype with Marvel stuff these days. So anything yang fake news ke ataupun benda yang macam tak betul ke pun memang akan hype betul-betul lah. So Howard Stern memang different leagues and levels with Joe Rogan and Ben Shapiro. Mereka memang betul cakap Munif tadi kan, they sell hate. Dia sebab mereka memang conservative group, mereka memang lawan dengan liberal punya group kan. So mereka akan ada banyak pencegahan kat sana. So macam Howard Stern ni macam aku rasa macam it makes no sense lah. Bila dia kata ada Dr. Doom punya project, seakan-akan macam Fox punya cerita pula. Takkanlah Disney Kevin Feige nak buat cerita Fox punya style kat Disney Plus kan. It makes no sense because they will like regress back to the bad things of X-Men Fox era lah punya benda kan. So macam tak betul lah kan. So it's like kalaupun dia terlibat, tak tahu dari segi apa dia boleh terlibat. Dan kalaupun ada Dr. Doom, he will be safe for something bigger lah. Like for example, tak tahu lah, maybe Wakanda Forever ke ataupun tease in something kot. Like maybe in other future projects. Sebab Dr. Doom is related to many characters. Sometimes not just Fantastic Four, but more maybe towards, sebab Dr. Doom dia watak yang agak unique. He's a man of science and also a man of magic. So dia ada dua-dua he's from both worlds actually. So benda tu he can be involved in like I don't know Scarlet Witch punya cerita ataupun Dr. Doom punya cerita, or maybe with Reed Richards or anyone related to Tony Stark lah. So actually he can be in those places. It's just that kita tak nampak pun bayang-bayang Latveria ke atau apa kan. So it's like maybe it's too soon or too early to tell lah. But I hope they will start planting seeds lah benda-benda ni. Sebab macam semua orang dah tengah hype dengan Fantastic Four sejak orang nampak John Krasinski jadi Reed Richards. Tapi sayangnya kita tak tahu kan dia jadi Reed Richards yang sebenar kan. So maybe that's just a tease lah, just a nice tease and all that. So keep the hype train going, but don't expect too much because if you fly too hard kan, you will fall down hard, crash and burn. Macam gitu orang kata. So jangan terlalu mimpikan sangat lah. I think that this thing is just bluff lah, memang bluffnya. Tak boleh percaya punya. It's a fucking troll lah. This Howard Stern is a fucking troll. That's why. Yeah. He likes to troll people. So like kadang-kadang jadi benda ni jangan terpercaya lah. Kadang-kadang MCU benda banyak orang pun suka trolling juga. So janganlah terpercaya. Jangan ada spoiler, konon ada spoiler. Kadang-kadang spoiler tu tak spoiler pun. Betul. Sebab Marvel YouTube channel yang buat fake trailers untuk episod Marvel, aku macam tak, lepas tu it's a trend macam semua orang macam nak get some clout, dia kan mention Marvel lah for whatever like stupid reason. Dia macam Marvel movies are theme parks terus viral bro. Kan, so simple lah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke berita menarik kita yang terakhir.
Alright. So, berita menarik kita yang terakhir adalah tentang casting news Madam Web. Di mana laman Deadline.com telah mengesahkan bahawa pelakon Emma Roberts daripada American Horror Story dan juga We're the Millers bakal menyertai projek Sony Pictures Spider-Verse yang terbaru, filem Madam Web yang dibintangi oleh Dakota Johnson dari 50 Shades of Grey dan juga Sydney Sweeney dari Euphoria serta Isabella Merced daripada Dora the Explorer. So, persoalan aku untuk semua panelis, apakah pendapat anda tentang filem Madam Web yang bakal diarah oleh S.J. Clarkson, pengarah siri The Defenders, dan Jessica Jones, berdasarkan skrip oleh Matt Sazama dan Burke Sharpless, kedua-duanya penulis filem Morbius, Gods of Egypt dan juga Power Rangers. Nampaknya macam Death on Arrival je projek ni, macam diberanakkan terus mati je. So silakan kita pendapat saya, aku tak sabar tengok sebab dia perfect combination. Bagus memang. Sebab apa? Lagi cepat Sony jahanam, lagi cepat Marvel dapat balik Spider-Man. Lagi bagus. Sebab lepas satu-satu kau jahanam kan. Dia macam Sony ni jadi balik zaman Amazing Spider-Man. Dia balik zaman tu. Masa Spider-Man Tobey dah perfect. Tak ada perfect sangat, tapi sebab nombor 3 tu adalah ni sikit kan. So masa Amazing Spider-Man nombor 1 okey. Nombor 1 nya nombor 2 memang hancur lah. So lepas tu dia dah belajar pada kesilapan, dia buat apa nama Spider-Verse. Lepas tu dia buat Homecoming apa semua, dah okey lah. Lepas tu dia patah balik Amazing Spider-Man tu balik dengan apa nama Morbius tu tak sabar Craven, apa ni ni pula lah. Venom pun bagi aku Venom nombor 1 okey lah, not bad. Nombor 2 tu memang apa benda siap. Tapi yang ni macam ni tak ada siapa minta. At least Morbius tu ada orang kenal dan dia pun ada komik dia sendiri lah. At least Morbius tu. Craven tu walaupun komik dia aku rasa tak ada ke ada, aku tak tahu lah. Tapi benda-benda ni out of nowhere, kenapa aku tak kena introduce jadi. Tapi aku tak memang dia Duan, watak-watak ni masih watak Spider-Verse tau. Kalau kau nak compare dengan El Muerto tu, yang ada 3 isu je. 3 isu je. Kau nak buat trade paperback pun tak boleh. Pasal kau ada 3 isu je. Kau faham tak? Aku terlupa pasal tu. Watak paling penting sekali aku terlupa. El Muerto. Aduh. Out of nowhere. Ni bagus lah. Benda ni bagus. Kau keep on going Sony. And biar kau hancur, terlungkup. Biar Marvel ambil balik. Terus jatuh pun kau. Sampai jatuh marah yang pasal. Biar Marvel ambil balik ni Spider-Man ni. Sebab aku tak belajar kesilapan. Sebab enough lah. Dulu kau macam kita boleh bagi muka lagi. Tapi bila kau nak buat hal kau sendiri, kau nak perah, kau nak making the cow sampai maksimum, sampai dah tak ada titisan dah, kau paksa lagi. Aduh, cukup lah Sony. Aku pun tak tahu lah bila Disney nak beli. Sebabnya Fox tu tak sengaja dia beli sebab Fox nak bankrupt. So for Sony ni macam susah lah sebab dia ada clause tu kan. Aku tak tahulah. Hopefully boleh lah ambil by crook lah. Aku tak tahulah. Ambil lah. Okay. Susah. Munif, macam mana Munif? Pengarah The Defenders, penulis Morbius, dua-dua dah hancur bro. Dua-dua memang pedigree dia sampah. Lepas tu kau boleh ambil dia orang untuk projek ni. Lepas tu yang celah mana pula datang Gods of Egypt yang tu jadi apa lah? They were both of them, Matt Sazama and Burke Sharpless wrote Morbius, Gods of Egypt dan juga Power Rangers. All 3 like shit movies, okay? I have, okay, before we get to answering the question, aku kena sebut sikit God of Egypt ni. The first time aku tengok God of Egypt ni, aku tengok effect kan macam the god, so dia macam besar sikit pada regular humans kan, but they look like kaki. Regular dudes tapi dia macam mana tau, so dia macam kau pergi Photoshop, kau ambil, kau guna mouse, kau klik, kau rescale size dia jadi besar. What the fuck. Okay. So but somehow these guys keep getting jobs, so despite writing train wrecks after train wrecks. Hashtag crony bro, crony. So hashtag crony, tu lah. Okay, so I guess to address this whole Madam Web thing ni, aku go dua lah, pros and cons, the pessimist and the optimist.
So the pessimistic me risau pasal movie Madam Web ni pasal it shows an escalation of Sony stupidity, pasal dia duk buat all these movies yang memang kita dah sedia maklum lah komplain. They are Spider-Man villains, Spider-Man related characters but without said Spider-Man. So itu kita agree memang dah teruk lah kan. But when you buat a movie or something that involves Madam Web, it doesn't just involve Spider-Man, it involves Spider-Man. Macam the multiverse of Spider-Man. So kalau movie-movie sebelum ni is watak-watak yang melibatkan Spider-Man tapi tak ada Spider-Man, the Madam Web movie will be a movie yang sepatutnya about multiple Spider-Mans and we don't have a single damn Spider-Man. So macam dia macam makin escalation makin teruk. So I do not see her because the only purpose of Madam Web as a character typically is to become an accessory and a vehicle for Spider-Man's punya Spider-Verse storyline. Yeah, betul. So how can Madam Web be a standalone movie without not only multiple Spider-Mans but without a Spider-Man at all? Yeah. It's like you buat cerita Fast and Furious without wheels. Macam Flintstone bro. How is it even how is it even going? Cerita Flintstone pun ada roda tau. Dia just kena tolak kereta dengan kaki. Ini roda pun tak ada. Aku rasa kan dia pasal ni lah masa zaman dia muda. Aku rasa dia romcom kot masa zaman muda. Okay. Yang tu sebenarnya nak lead ke second point aku. Okay, so yang the pessimist me is worried because macam cakap it shows the escalation of stupidity. Daripada movie yang patut at least ada satu Spider-Man pun tak ada, then kau buat movie yang patut ada multiple Spider-Man and Spider-Man tak ada. So that is obviously very worrying lah. But on the optimist part, I hope Sony would just cut their losses and just get the El Muerte into this movie and give Dakota Johnson another nice spanking, so at least we'll be a bit entertained lah. Macam saya tengok 50 Shades kan. So just recreate that shit and cut our losses. 50 Shades of Spiders. Starring El Muerte. Starring El Muerte. Post credit ke apa benda, make use of him kan. So aku pun tak tahulah. And if Christopher Nolan pun cannot save this obvious train wreck, I don't know how the guys behind the gods of Egypt are going to do anything with this product. So it's just macam I feel like Sony is doing a social experiment now. Dia macam nak buat, dia tengok how far until the fans realise we're actually trolling them. So dia buat thesis, so dia tengok, dia record. Mula-mula Venom, really strange. It's really strange. Lepas tu Venom 2 and then Mobius. Lepas ni Craven the Animal Lover. Bukan Craven the Hunter. Craven the Animal Lover. Betul. Craven the Animal Lover. Nanti by the time they introduce Spider-Man, is Spider-Man the Spider Hater pula ke apa, tak tahulah. Dia ni dah gila bro. Dia ni, that's all I can say. It's like they have gone mad now. Macam I tak tahulah apa jadi dengan studio dia ni. It's like every single thing that you could do wrong has been green lit for some reason. Every single one, every single stage, every single dia punya lembaga penapisan yang dia orang ada, things that should not have been green lit has been green lit for some reason. Now the only thing aku boleh speculate why they do this is because of ni lah. The problem with intellectual properties is that there will always, because the original owner of the IPs will want the IPs to be utilized because they get a piece of that cash now. So the problem is that walaupun studios kadang-kadang maybe tak ada idea or tak ready to develop a story, they have to do something with it or they will lose the IP. Betul. Ya, benda sama lah. So sebab tu macam oh shit, kita buatlah Madam Web, tak ada Spider-Man ni, balon lah. Kita buatlah Craven, Spider-Man tak ada, balon tak apa. Siapa lagi ada ni? Ada El Muerte, ada pernah jumpa Spider-Man.
Let's go. Tak, the thing is, kau pilih watak yang paling mengarut. Kau ada Spider-Gwen, kau ada apa Spirit Spider-Man, kau ada Morales, Spider-Man 2099. Kau ada banyak lineup yang power. Instead of that, kau pilih lineup yang paling bangang, paling sampah sekali. Aku tak faham lah. Aku boleh jawab boleh. Aku tahu actually yang untuk jawab soalan Duan dengan Munif, kenapa mereka buat benda-benda macam ni dan kenapa mereka buat cerita El Muerte dengan Craven the Animal Lover, sebab aku dengar salah satu Sony executive tu sangat suka cerita Bullet Train yang diproduce daripada Sony, yang ada kebetulan ada Aaron Taylor Johnson dan juga yang penyanyi El Muerte tu. Dia tu lah dia ambil dia, okay, take these two guys, I like these two guys, and then put them in a Sony movie. So tu lah mereka headline ni cerita. Aku dengar benda ni. I read some news. They so tu lah ada cerita El Muerte dengan cerita Craven the Hunter ni, the Animal Lover lah, yang tu lah. So itu benda. That's why they put, and also like memang betul cakap Munif tadi, memang mereka Sony sangat desperate sampai mereka tak ada idea dan nak buat. Betul-betul mereka keluar idea yang gila-gila ni. So whatever shit hits the fan or shit hits the wall, whatever sticks lah tu. Kalau tak stick tu jatuh, biarlah kita cuba lagi macam itu. That's why they macam mereka tak peduli tau. Mereka macam buang-buang je. Mereka tak peduli because they have the IP. They say, oh, we have like 200 something Sony Spider-Man related characters. Let's use all of it. Like macam tu macam Munai kata lah, random bullshit go. Macam itu semua tu kan. Semua buang-buang semua lempang aja. So like you know, it will come to a point. Where they will make an Aunt May movie yang also without Spider-Man. Yeah, and also an Uncle Ben movie that is a super spy. Uncle Ben tak mati. Mungkin Uncle Ben pura-pura mati, tapi Uncle Ben sebenarnya dia tak mati. He's an agent of S.H.I.E.L.D. Uncle Ben is an agent of S.H.I.E.L.D. But also still tak ada Spider-Man. Itulah. Tapi kalau MA movie, aku tengok. MA yang muda aku tengok. Mungkin lagi muda kot, mungkin anime high school kot. Dia macam dia anime zaman-zaman Mean Girls. Dia macam Mean Girls movie starring anime. Itulah. So ni you cannot take our IP. Ini kami pakai anime, you cannot take the IP. Itulah mereka nak pegang sangat tu IP kan, tak nak bagi balik Marvel. Itulah mereka cuba dia buat banyak cerita. So it is even worse than Fox, you know. Fox dulu kan, walaupun seteruk manapun tidaklah seteruk macam gini. DCEU seteruk macam mana pun tak seteruk macam ni. This one is like another whole level of shit, you know. And then about this Madam Web movie, you know what I heard? I heard macam gini. Kenapa mereka casting semua wanita ni kan, yang Emma Roberts, Dakota Johnson, Sydney Sweeney ni? Sebab ini memang kira macam betul cakap macam Duan tadi lah. Dia memang cerita Madam Web masa dia muda. Tapi kan these three women is possibly like a coven of witches, and then like there could be like multiple Madam Webs lah, and then they say that this movie could be an answer to Doctor Strange. Macam Chang. Tapi mereka katakan it's more an answer to Doctor Strange. Mereka katakan they want to do we want to do our own Doctor Strange movie. So itulah mereka casting ni wanita, dan but the twist is we want these three women to be like Scarlet Witch. So kalau Marvel ada satu Scarlet Witch, kita ada 3 Scarlet Witch. Macam tu. Tak pernah wujud Aku dengar macam tu. So it's like, what? Like these three are like maybe there's a coven of Madam Web kot. Sebab macam kau tahu lah witch kan, satu coven kan banyak witch. So mungkin Madam Web yang kita punya Madam ni dia head witch kot, mungkin dia ketua ke, ataupun dia mungkin underdog lah. Lepas dia akan rise jadi supreme lah, jadi yang the main witch dah konon lah. So nak tahu, aku rasa macam gitulah. But that's the thing lah. Munif kata kan, that was why I saw Jack in the day when I was a kid. Yang saya tengok yang cerita Spider-Man animated series. Madam Web tu yang dilakonkan oleh John Lee yang juga isteri kepada Stan Lee masa dulu-dulu kan. Dia yang bagi suara Madam Web. She is the person that really looks all over the Spider-Verse. So kalau ada berlaku benda-benda macam all sorts of Spider-Man yang ada di universe lain, she's the one who oversees. But yang ini punya cerita, aku dengar macam ada banyak magic lah, lepas tu ada versions of Scarlet Witches lah. I don't know, like so weird lah. You look at them. They can look like Elizabeth Olsen kan. They look
they have that Elizabeth Olsen look, you know. Macam aku rasa I macam think itulah. they're gonna do a multiverse through the Madam Web. They're gonna do a multiverse of Mobius. Mungkin kot. Ada banyak Mobius tetap. It's Barbie time. Okay, soalan bonus yang terakhir untuk semua panelis. What if ini secretly is a live action Spider-Verse movie? So dia baru announce yang perempuan, tiba-tiba dia akan announce Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, somebody yang bakal melakonkan Miles Morales, Oscar Isaac datang jadi Spider-Man 299. Would your mind be blown if this secretly is Spider-Verse? I don't think so. Live action. Masalah Tom Holland tak nak lah masuk cerita macam gini. Dia dah macam kata dia tak nak. Because like Tom Holland never wants to go into Sony. No, Tom Holland was never Sony's choice. Sony macam asalnya Sony nak ambil asal Butterfield daripada cerita apa tu Sex Education tu nak jadi Spider-Man. Tapi kan nasib baik Kevin Feige dan Disney dah pilih Tom Holland. Sebab tu lah Tom Holland prefers to go to Disney, tak nak pergi Sony. Sebab tu lah macam bila dia dengar Sony project, macam Tom Holland macam gini tau, dia memang tolak macam itu, dia tak nak ikut. So kalau Tom Holland tak ikut, dan sekarang Tom Holland best friend with Andrew Garfield dengan Tobey Maguire, rasanya diorang pun tak nak ikut jugalah. Aku rasa macam tu lah. I suspect like that. Yang Munif? For your question, to my opinion is like this. I am more of a factual person, so I go by case studies. So let's see what we know so far from the minds of Sony. We definitely have the El Muerte thing going on. We definitely gonna have we have Spidey villains. So based on this, aku rasa connection kau terlekat, Munif. Prices with the proper and set. I don't think so. I really think it will be. Hello. Dengar. Okay. Ya, kau kena baiki connection kau dulu. Sekarang kau macam robot. Sekarang lain tak berapa bagus. Ya. Hello. Okay. Kau dalam Spider-Verse. Kau dalam Spider-Verse. Ni Sony tengah hantar DDoS dekat rumah Munif ni. Sampai Munif connection macam Wi-Fi dah melekat dekat web. Okay. Let's try again. Problem. Let's try again. Ataupun maybe Munif kau cuba keluar lepas tu masuk balik. Kita akan pergi kepada Duan dulu. Munif Wi-Fi. Wi-Fi. Okay, continue. Silakan. Dia keluar terus. Nampaknya Munif hilang kejap. So kita ke Duan. Silakan Duan. Apa dia? Apa kata kalau ni lah live action Spider-Verse? Tapi Spider-Verse. kau ambil penulis sampah, kau ambil pengarah sampah untuk buat live action Spider-Verse. Silakan. Bagus lah. Elok. Kau ada pengarah penulis Spider-Verse yang bagus, which is Spider-Verse animated movie kan. So instead of that, you choose the sampah punya version. Lepas tu kau buat ni bagus lah. Kau macam terlungkupkan kau punya sendiri. Tapi itulah, dia macam Sony ni dia macam, walaupun dia dah buat banyak sampah, tapi dia ada backup satu power, which is Spider-Verse dengan Homecoming lah. Tapi Tom Holland macam dah habis, dia macam nak sambung balik. So dia ada dua produk yang sangat bagus, which is Tom Holland Spider-Man dengan Spider-Verse yang backup dia. Lepas tu dia macam purposely bagi sampah macam kata kita orang nak buat sampah macam mana pun, sebab sampah macam mana pun kita orang ada produk yang bagus yang tak boleh nak, kalau tak nak kena cancel. Tapi kalau kau ada produk bagus, kenapa kau nak keep on buat sampah? Aku tak faham. Aku rasa dia memang saja nak bagi nak trigger fans, lepas tu nak buat bowling point ke apa, tak tahulah. Tak tahu kenapa dia macam ada dua side. Ada yang sangat bagus, Spider-Verse dengan Tom Holland. Lepas tu kau buat sangat sampah yang tak ada kena-mengena lah, meretu lah, palancau semua kan. Aku tak boleh terima Craven the Animal Lover lah. Bila aku baca skrip dia, the rumored script, aku macam butuh lah. Kalau ni betul-betul filem dia, aku memang flippable. Tapi boleh nampak tu sebab kau tengok muka aktor Jason Taylor tu kan, muka dia tak nampak Craven langsung tu, sangat jambang je. Kau tengok muka dia, muka macam
Babyface juga kan. Craven ni kena orang yang tua, yang muka ganas. Kau tahu siapa susah jadi Craven? Ganas. Kau tahu siapa susah jadi Craven? Tu apa nama siapa nama tu? Craven tu patut cast Mexican kan. Billy the Butcher tu. Yalah. Ya kalau bentuk bukan Nemo. Yang Nemo tu patut jadi Craven. Semua boleh juga. Okay, silakan Munif. Munif dah kembali. So you were saying mungkin ini is bullshit because they also greenlighted El Muerte kan. So silakan. Okay. So sorry tadi aku nampak Amy Pascal terajang punya router kat bawah ni. Kurang ajar betul. Bahaya tu. Okay. Okay, I kicked her out of the house already, so we can continue. Okay, so macam cakap lah, I go by case studies lah. They greenlight El Muerte, they greenlight the animal-loving Craven. They've done some horrible Spidey villain movies without Spider-Man. Judging by this record lah kan, track record, I can surmise they don't have the brains to suddenly spring quality Spider-Verse movie for us. So I don't think so. I really think it will be Madam Web, the Teenage Wish, as Justin said tadi. So, oh my god. I really think because so macam Craven pun dah jadi animal lover outside the box kan. So it's like Madam Web, the Teenage Wish lah. So why not kan? It's a total possibility. Betul macam American Horror Story yang season 3 tu yang banyak witch tu. Oh my god, babi lah. Sebab dia macam X-Men kan, dia punya style lah. I rasa macam itu. Betul lah. No, I mean okay, then for me lah, the movie Madam Web ni, and Sony movies moving on from here, my harapan is what, it's just there's no harapan lah actually, but we know it's gonna be bad. So my hope is that it becomes just go macam not my words, but to quote Tropic Thunder, just go full retard lah macam tu. So at least if it becomes like bad and it becomes like kadang bad movies they transcend that badness and becomes into high quality comedy. Yes, they transcend from bad movie, dia ada macam good movie, bad movie bawah lagi dia jadi quality comedy. So at least like it'll give us a laugh or two, and why not? Since they are not taking their IP seriously, it seems. So itulah. So kita ada 3 komen menarik untuk segmen ini. Pertama, apakah peranan Cassandra Webb dalam SSU ni? Multiverse Spider-Man variant. Most likely dia macam Doctor Strange untuk Spider-Man Sony Spider-Man Universe ni. Dan kerja dia adalah menyatukan pelbagai Spider-Man daripada multiple multiverse to come together untuk beat something. That's what she was doing back in the Spider-Verse storyline lah. So yang ni itulah. And there's no Spider-Mans here. And then there's no Spider-Man here. Kau tak cast Andrew Garfield, kau tak cast Tobey Maguire, so aku pun giling kepala. Aku pun tak tahu. Penulis Gods of Egypt, penulis Mobius, aku lagilah tak confident. Bro. Power Rangers pun dia boleh hancurkan. Sedih tu. Power Rangers tu senang kot. Easy mudah kot. The easiest thing. Seterusnya Muhammad Hazim bertanya, betul ke rumours kata Andrew Garfield akan jadi Spider-Man dalam SSU? Tidak, itu hanyalah spekulasi netizen yang sekarang filem Spider-Man keluar bulan Disember. Sekarang dah masuk bulan 7. Tak ada pun apa-apa announcement sejak itu. So I don't think so. Dan terakhir sekali Nasi Goreng bertanya, kenapa Sony bagus buat Spider-Verse animasi? Siapakah yang kawal animated movie itu? Itu adalah produksi diterbitkan oleh Phil Lord dan juga Christopher Miller. 2 genius yang membuatkan, diorang boleh buat apa-apa benda. Kau bagi diorang benda bangang macam Lego pun, diorang boleh buat jadi Lego movie, which was everything was awesome. Diorang boleh ambil benda obscure macam 21 Jump Street pun boleh buat jadi 2 movie yang awesome gila. So it was good because of Phil Lord and Chris Miller. Maknanya Phil Lord kena apa? Phil Lord kena ambil Madam Web dengan El Muerto punya movie baru jadi awesome.
Aku rasa dua orang ni bila depa dihidangkan dengan Al Muerte, dia orang pun give up. Jadi Boleh tak kalau kita buat benda lain? Itulah. And to this day aku still nak tengok dia orang punya versi of Solo, A Star Wars Story yang kena cantas dengan Kathleen Kennedy. Aku macam sedih because I think their version would have been way better. So it looks like diorang focusing on the animated side of Spider-Verse. Sony bagi diorang buat apa-apa diorang nak, which is why nombor 1 was awesome, nombor 2 looks way fucking awesome. Kita akan tonton tahun depan. But tengoklah, hopefully lah Sony akan give up. Lepas tu cakap okay lah guys, korang lah tolong jadi 5G untuk Sony Spider-Man Universe ni. Tolonglah. Itulah harapan aku satu hari nanti. Alright guys, so dengan itu aku rasa berakhirlah berita kita yang edisi bumper hari ni sampai nak masuk 3 jam. So terima kasih kepada korang kerana setia menonton. Terima kasih juga kepada para panelis kita, Duan Kaki Komik, Justin daripada Marvel Fanbase Malaysia, dan Munif Malek Kaki Review yang terbaru, panelis terbaru untuk BuzzPop. Welcome bro. Thanks for having Right, me. guys. Thank you guys. Yeah. Korang akan dapat tengok Munif lagi in the future weeks dalam banyak ni. Aku rasa Umbrella Academy esok pun ada Munif juga. Wow. Yeah. Ada. Let's go. Yeah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah sesi malam ini. Join us tomorrow, kita akan review Umbrella Academy Season 3. Hari Rabu nanti kita akan bincangkan tentang The Boys episode 7, leading into the finale, kita ada plot twist. Dan juga hari Khamis nanti kita akan bincangkan tentang Miss Marvel episode 5. So itu saja untuk malam ini guys. Majulah fandom untuk negara. Bye guys.